the names of unsaturated fatty acid, and I am again recapitulating. In the previous class, all I have tried to classify fatty acids among different ways: long chain, short chain, unsaturated, saturated. কোনটা আছে? এটা লিখলাম। আর কোথায় আছে? এগুলো আছে? Essential, non-essential. There are separate classification of essential, non-essential. I am talking about, first of all, I am দেখা যাচ্ছে না, এইটাই তো মুশকিল। চকের মতন হয় না, এটা ওই আগের কাজ। One, 2, 3, 4, 5, 6. Depending upon the number of double bonds, I am enlisting the fatty acids. Abbreviated form. Can you see? Three double bonds. Four double bond. Five double bond. Or eicosapentaenoic acid, EPA. Six double bonds. Carbonic acid or docosahexaenoic acid. 22. These are the common unsaturated fatty acids present in our body. And the most abundant fatty acid is monounsaturated fatty acid, that is oleic acid. And I have not specified the position of the double one. Let's see. It is the delta 9. It is the add 3, 9, 12. Add more 3, 9, 12, 15. Now start from 8. 8 no, 5. 5, 8, 11, 14.
Here starts from 5, 5, 8, 11, 14, 17. Now starts from 4. Okay? You just remember this picture for your viva. Okay? 6 double bonds and 6 examples. 6 double bonds, 6 examples. Position of the double bond starting from the carboxylate end. Position of the double bond, if we count from omega n, what will be the, if the first double bond is the omega 9, 10, it is omega 9. If the first double bond starting from omega side 3, 4, it is omega 3. The first double bond starting from omega n in the position 6, 7, it is the omega 6. Now regarding omega classification, what will be the omega? It is the, from the carboxylate n, it is 9. If you start from omega n, it will be the 9. That means there is a 9, 10 double bond starting from omega n. That is methyl end. Starting from methyl end or omega n, double bond is 9, 10. So it is omega 9. Now what will be the omega? 18:2. You just divide 18 minus 12, 18 minus 9, omega 9, 18 minus 12. So it is omega 6. Okay? The double bond, this double bond 12 to 13 becomes 6 to 7 in starting from omega n. Can you understand? Linoleic acid, linolenic acid, এটা 15 হবে, তাহলে 18 minus 15 omega 3. What will be this arachidonic acid? 20 minus 14 omega 6. What will be the heat? 20 minus 17 omega 3. 22 minus 19 omega 3. Well, what are the examples of the omega 3 fatty acids? Omega 3 fatty acids is the linolenic acid, timnotonic acid, and docosahexaenoic acid. These are the 3 examples of the omega 3 fatty acids which are much more beneficial than omega 6 and omega 9. How it is beneficial? It is beneficial in terms of cardiovascular disease, because omega 3 fatty acids prevents mostly cardiovascular disease and coronary artery disease, myocardial infarction. And what are the sources of the omega 3? Sources of the omega 3 fatty acids are mainly fish oil. Fish oil, particularly the sea fish, cod liver, mackerel, tuna, also present in our hilsa. The examples of the omega 3 fatty acids, sources of the omega 3 fatty acids are mainly the fish oil, and the sources of the omega 6 are mainly the vegetable oil like sunflower oil, safflower oil, corn oil, linseed oil. These are the sources of the omega 6. Omega 6 present in mostly vegetable oils. Omega 3
present mostly in the fish oils. Therefore, doctors advise to take fish to prevent coronary artery disease. Even it is beneficial than meat, beneficial than egg. Now, one important thing I have like to mention, what is cis-trans isomerism and why it is necessary to classify cis-trans in medical fields. Geometric isomerism is the isomerism exhibited by fatty acids. All fatty acids having double bond exhibits one isomerism, that is geometric isomerism, and also called cis-trans isomerism. Cis-trans isomerism, what is it? Suppose oleic acid, I am starting from oleic acid because it contains single double bond. You can write oleic acid in two ways. This is double bond, at a 9 position and that at a 10 position. Either you start from omega end or you start from delta end. Position of the double bond is 9, 10. In case of oleic acid, whether you start from carboxyl end, position of the double bond is 9, 10. Whether you start from methyl end, position of the double bond will be 9, 10. Now, cis this is carboxyl end, this is methyl end, and this is the CH2 whole 7, this is the CH2 whole 7. Then what is the shape of the oleic acid? It is an L shaped, angular shaped, 120 degree. 7, 8, 9, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 18, 18 is to 0, 18 is to 1, name is oleic acid. You can draw it in separate way. Okay, this is CH2 whole 7, this is CH2 whole 7. What is the difference between these two forms? This is cis form and this is trans, and this is known as L-idic acid. Cis form is oleic acid, trans form is L-idic acid. L-idic acid is not present in our body. Present in our body is the oleic acid, the cis form. Why trans form is not present in our body? Because trans form is harmful. Our nature tries to maintain our life. Remember, nature tries to maintain our life. So trans form is not present in our body, and cis form is present in our body. So one terminology, one statement, all naturally occurring fatty acids are cis form. All naturally occurring fatty acids are cis form, not the trans form. But when transform occurs
due to hardening of the oils, due to frying, deep frying. When you deep fry, cis form of the fatty acid will be converted to trans form to some extent, and thereby it is called trans fat. And trans fat behaves like saturated fat. Trans fat is harmful because it is straight and it is bent. It is L-shaped. It is a straight. Why L-shaped fatty acid are essential to maintain life? Not the trans-shaped, trans one. Because of the formation of the membrane. Biological membrane or cell membrane is the dynamic structure. It is a fluid structure. It is not rigid structure. To maintain fluidity of the membrane, cis form is the necessary, and fluidity of the membrane is necessary for maintenance of the cell, integrity of the cell, and dynamicity of the cell. Why it is not harmful and it is beneficial? It maintains fluidity, it maintains rigidity. It fluidity of the membrane impart করে. This is rigidity of the membrane, and rigidity is not desirable. Rigidity is not desirable. Fluidity of the membrane is desirable for health. How? Because of the dynamicity. Fluid, unless it is fluid, no exchange between intracellular environment to extracellular environment is not possible. How it is possible? Suppose a room, why it is solid and why it is rigid. You are packing a room with a iron rod. One iron rod is L-shaped, one iron rod is straight, like trans. What will happen? Suppose it is a L-shaped. L-shaped. And one is the one room is packed with rigid one. Straight one. Which one is compact and which one is loose? If you pack with L-shaped fatty acid, it will be the loose, and looseness is the reason of fluidity. Looseness of the packing is the cause of fluidity, and the compactness of the trans fatty acid is the result of rigidity. Rigidity of the membrane we do not like. So it is the fluidity, it is fluid in nature, it is rigid in nature. This is required, this is not required. Okay? This is the reason why membrane is fluid. Membrane is fluid due to unsaturated fatty acid. Membrane is fluid due to cis form of the unsaturated fatty acid. So trans fat is not desirable. So this is the cis trans isomerism. Every unsaturated fatty acid having double bonds exhibit this type of isomerism, and there are two forms. The presence of the bending, number of the bending will dependent on the number of the double bond. যত বেশি double bond থাকবে, it will be তত bend হবে. Arachidonic acid bend হতে হতে it becomes U-shaped. Oleic acid, it is the L-shaped.
Now essential and non-essential fatty acid. What are the essential fatty acids? I am writing essential fatty acids. I think you should know it. Essential fatty acids are the term. Essential term is applied when it is not synthesized within our body. It should be supplied by dietary source. It may be essential amino acid, it may be essential fatty acid, it may be vitamins, whatever you call. All are essential, all are not synthesized in our body, all are provided by dietary source. Why it is so? It is called essential. If it is synthesized within our body, if it can be synthesized within our body, it cannot be essential. So when it is not synthesized in our body and it is supplied by diet, it is called essential. And essential fatty acids are three. One is the linoleic acid, another one is the linolenic acid, another one is the arachidonic acid. Remember, essential fatty acids হচ্ছে তিনটে, তার মধ্যে purely essential is the linolenic. If a তিনটে acid, these are essentials. This is semi-essential because it is can be synthesized within our body from linoleic acid. So if there is no deficiency of the linoleic acid, if there is a proper supply of the linoleic acid, there will be no deficiency of the arachidonic acid. Arachidonic deficiency will occur when there is a poor supply of linoleic acid, because if there are proper supply of the linoleic acid, many linoleic acid will be converted to arachidonic acid and then it becomes non-essential. So it is called semi-essential. In deprivation of the linoleic acid, arachidonic acid is essential. In abundance of the linoleic acid, it is not essential. So it is called semi-essential. Why essential fatty acids? Why? What are the functions of the essential fatty acids? It is beneficial, as I have already mentioned. How it helps? How it is beneficial? Number one, development of the brain, but development of brain. And retina. Number two, formation of membrane. Formation of membrane as a part of phospholipid. I am discussing now as a part of phospholipid. Esterifies cholesterol. You know that I will later on coming to cholesterol, if it is possible today or it will be tomorrow. Anyway, cholesterol has an OH group. You know that cholesterol has an OH group, so it is all. And it is esterified, it is non-esterified. Body tries to esterify the cholesterol. You must remember the free cholesterol is much more harmful than esterified one. Free cholesterol is much more harmful than esterified one. So, more and more esterification means less and less free cholesterol. More and more esterification means less and less free cholesterol. So, in this way, by esterifying cholesterol, essential fatty acids helps to prevent coronary artery disease. Number 4, 20 carbon unsaturated fatty acid leads to some compound. 20 carbon unsaturated fatty acids
leads to some compounds. These are known as eicosanoids or icosanoids. These are the very important, physiologically important compounds necessary for our life. For these 4 events, essential fatty acids are called essential. Essential fatty acids are called essential for these 4 events. Now I am talking about the very important complex lipid that is necessary for formation of the membrane, and so it is called structural lipid, that is phospholipid. Important, most important structural lipid, most important complex lipid in our body is the phospholipids. Now, what are phospholipids? Already I have described it. It is a complex lipid. So, therefore, other than fat, it should be, one will be fatty acid component, one component will be alcohol, and one is the other. It is the complex lipid, and in case of phospholipid, it is the X is the phosphoric acid. Okay. And depending upon the alcohol, alcohol is the, when it is glycerol, alcohol jodi glycerol hoy, then it is called glycerophospholipid. Alcohol jodi sphingosine hoy, sphingosine is an amino alcohol, then it will be sphingophospholipid. Yes, can you see my writing? So, there are 2 kinds of phospholipids, one is the glycerophospholipid, one is the sphingophospholipid, depending upon the alcohol present. When the alcohol is the glycerol, it is glycerophospholipid, alcohol is the sphingosine, it is called sphingophospholipid. Now, what is the phosphatidic acid? Phosphatidic acid is the fundamental unit of the phospholipids. What is that phosphatidic acid? Phosphatidic acid is the fundamental unit of phospholipid. Phosphatidic acid. In case of phosphatidic acid, the alcohol is the glycerol. Alcohol is the glycerol. Okay, starting from glycerol, I am esterifying this one with a fatty acid. It may be saturated, it may be unsaturated. Mostly it is unsaturated. In number 2, there is a separate fatty acid. Mostly it is unsaturated. And this one is esterified with phosphoric acid. This is called phosphatidic acid. This is the unit of every glycerophospholipids. All glycerophospholipids are derivatives of the phosphatidic acid.
This is phosphatidic acid. You can add one molecule, and this is called phospholipids. গ্লিসারো আগে যেটা বলেছিলাম উইথাউট এক্স দ্যাট ইজ ফসফেটিডিক অ্যাসিড, and with X it is glycerophospholipids. All the glycerophospholipids and sphingophospholipids are present mainly in the membrane. Membrane ছাড়া আর কোথাও তেমন পাওয়া যাবে না এদের. All cases of the biological membrane, it may be in the plasma membrane, maybe the membrane of the mitochondria, maybe the membrane of the lysosome, maybe the membrane of the Golgi bodies. Everywhere there is phospholipid. Everywhere there is a phospholipid. And how it is diagrammatically it is represented? Phospholipids are the amphipathic lipids. Phospholipids are amphipathic lipids. To become a membrane lipid, it is necessary to become a lipid amphipathic in nature. Without amphipathic nature, a lipid cannot be present in the membrane. Without amphipathic in nature, a lipid cannot be present in the membrane. So all the lipids present in the membrane are amphipathic in nature. What are the lipids present in the membrane other than phospholipids? Other than phospholipids, there are two other lipids. One is the glycolipids, one is the second, the third is the cholesterol. Phospholipids, glycolipids, cholesterol. These three are membrane lipids, and all are amphipathic in nature, having both characters, polar and non-polar, hydrophilic and hydrophobic. Purely hydrophobic lipid is triglyceride. Purely hydrophobic lipid is the triglyceride, which is storage lipid, which is solvent lipid, but it is not structural lipid. It cannot be present in the cell membrane because of its nature. Key nature? Purely hydrophobic nature. Purely hydrophobic nature lipid cannot be present in the membrane. So triglyceride is not present in the membrane. Why triglyceride is not present in the membrane? Because of pure lipid hydrophobic in nature. Examples of the glycerophospholipid এর আগে আমি একটু বলছি, মেমব্রেন যখন বলেছি তখন আমি একটু ফসফোলিপিডের ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশন কি. This one can be represented by a diagrams. What is that diagram? There are two parts of phospholipids. One part is এই তো চক না থাকলে না খুব মুশকিল. এটা হচ্ছে গিয়ে পোলার, এটা হেড তৈরি করে. কি করে হেড তৈরি করছে আমি পরে বলছি. And this one এটা টেল তৈরি করছে. দেন ডায়াগ্রামেটিক্যালি আমি এটাকে লিখতে পারি এইভাবে. ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে গিয়ে দিস ইজ পোলার হেড, দিস ওয়ান this one is the non-polar tail. So it is amphipathic, polar character, non-polar character.
যাদের মধ্যে আছে যে কোনো বায়োমলিকুলস, পোলার অ্যান্ড নন পোলার, হাইড্রোফিলিক অ্যান্ড হাইড্রোফোবিক ক্যারেক্টার দুটোই আছে, these are called amphipathic. So phospholipids are amphipathic. This portion is represented by head and these two portions are represented by the tail. It is saturated when it is kinked due to cis form. This is straight tail, this is the kinked tail. Kinked tail is due to cis form of the fatty acid. That is this one. This one is the kinked because of this is unsaturated. And this is saturated. So you must, this is the diagrammatic representation of the phospholipid. This is the diagrammatic representation of a phospholipid. That is head and the two tails. And there is a, in membrane is called bilayer of the phospholipids. Membrane is called bilayer of the phospholipids. I am talking about the membrane later on. First of all, we are citing the examples of the glycerophospholipids. Examples of the glycerophospholipids. And the examples will depend upon the nature of the X. X যদি choline হয়, in that case, what will be the name of the phospholipid? It will be this is the phosphatidic acid. When it is attached with choline, it becomes phosphatidylcholine. This is, up to this one is the phosphatidic acid. So its name will be phosphatidylcholine. The common name lecithin. This is the example of glycerophospholipid. Most important glycerophospholipid is the phosphatidylcholine. Most abundant phospholipids present in our body is the phosphatidylcholine or lecithin. Next one is the phosphate. X যদি ইথানল অ্যামিন হয়, কোলিন ইথানল অ্যামিনের স্ট্রাকচার দেখে নেবে, তাহলে আর ক্লাস শেষ করতে পারবো না আমি। ফসফ্যাটিডিল তাহলে কি হবে? এটা হবে ফসফ্যাটিডিল ইথানল অ্যামিন। Phosphatidyl ethanolamine. All are dependent on the X. All are dependent on the X. X যদি choline হয়, phosphatidylcholine. This is phosphatidylethylene. এর পোশাকি নাম হচ্ছে সেফালিন। ঠিক তেমনি আর কি কি হতে পারে? ফসফ্যাটিডিল আইনোসিটল হতে পারে। যদি X যদি আইনোসিটল হয়, it will be phosphatidyl inositol. X যদি সেরিন হয় তাহলে কি হবে? ফসফ্যাটিডিল serine. Okay, these are the examples of the phospholipid, and the last examples of the phospholipid, when it is composed of the two molecules of the phosphatidic acid, it is called diphosphatidylglycerol. Diphosphatidylglycerol is the diphosphatidylglycerol, and its name is the cardiolipin. Because of the name, you can understand that it is present in the heart, not in the heart, but more specifically mitochondria of the heart. Mitochondrial membrane of the heart consists of mainly cardiolipin. Mitochondrial heart membrane of the heart mitochondrial membrane is composed of cardiolipin. That is, chemically it is called diphosphatidylglycerol. This one, in between there is a glycerol. Two molecules of the phosphatidic acid, and in between there is a glycerol. That is called phosphatidylglycerol or cardiolipin. So these are all 1, 2, 3, 4, 5
are the examples of the glycerophospholipids. Now I am coming to the ফসফোলিপিড বাইলেয়ারটা আমি একটু বলে দিই। ফসফোলিপিড বাইলেয়ার মানে হচ্ছে গিয়ে লিপিড বাইলেয়ার। এটা কিভাবে থাকে? This is the phospholipid, one layer, monolayer. This is the another. This is the head, this is the tail. Similarly, many phospholipids, many phospholipids. যাই হোক, this is called phospholipid bilayer. That is present in the membrane. So আমি আগে ফসফোলিপিড বলেছি, ফসফোলিপিডের ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্ট করেছি, কোনটা হেড কোনটা টেল আমি বলেছি আমি। This is fatty acids, one is saturated, one is unsaturated. In some cases both are saturated, in some phospholipids both are unsaturated. There is no constant rule that one is saturated, one will be unsaturated. Both may be saturated, both may be unsaturated, and mostly one is saturated and one is unsaturated. And because of this high fatty acid, cis nature of the fatty acid imparts fluidity of the membrane. Can fluidity of the membrane? I have explained. Cis form of the fatty acid maintains fluidity. And this is the phospholipid bilayer of the membrane, which is fluid in nature. Fluid in nature is due to the cis form of the unsaturated fatty acid. Sphingophospholipid. Most important sphingophospholipid present in our body is the sphingomyelin. Now what is sphingophospholipid? Base is the, backbone is the sphingosine. In glycerophospholipid, backbone is the glycerol. What is the sphingosine? Sphingosine is an amino alcohol. It is a primary alcohol. It is a secondary alcohol. You know the primary and secondary alcohol in the chemistry. There are two OH group, primary alcohol group and secondary alcohol group. And there is one double one, it is a 18 carbon amino alcohol. This is sphingosine. When sphingosine is attached with a fatty acid, how sphingosine is attached with fatty acid? Not here. In the glycerol, OH is esterified with fatty acid. In case of glycerol, OH is esterified with fatty acid. But here, fatty acid is esterified with amino group. So, sphingosine plus fatty acid. This is sphingosine plus fatty acid becomes esterified with amino group, giving rise to amide linkage. So, the name is the ceramide. Ceramide is sphingosine plus fatty acid. When a sphingosine is esterified with a fatty acid by the amino group,
it becomes ceramide. And when, in addition to ceramide, when it is esterified with phosphoric acid, and choline, this is the sphingomyelin. Sphingomyelin is the most important sphingophospholipid present in the biological membrane. Sphingomyelin, what are the components of the sphingomyelin? Kiki sphingomyelin component? Sphingosine first, fatty acid, phosphoric acid, choline. There are 4 components of sphingomyelin: sphingosine, fatty acid, phosphoric acid, choline. Remember, all are components of the sphingomyelin. Sphingomyelin kothay thake? Why it is necessary? Sphingomyelin is present in the myelin sheath of the nervous tissue to protect the nerve, to protect the axons of the nerve. It is present in the myelin sheath of the axon. This is the importance of the sphingomyelin. Sphingomyelin accumulation, excessive accumulation of the sphingomyelin is a disease, and that disease is known as Mbbs disease. Mbbs disease, one of the neurological disorders or lipid storage disorders due to accumulation of the sphingomyelin. এটা accumulation হবে কখন? Why it will be accumulated? কখন হবে? Deficiency of the enzyme causing breakdown of the sphingomyelin. Sphingomyelinase enzyme which causes breakdown of the sphingomyelin. It is present in our body. It is present in our body. When it is deficient, sphingomyelin will be accumulated, and excessive sphingomyelin is harmful. Excessive sphingomyelin is harmful, giving rise to disease that is known as Mbbs disease. There are 2 scientists named Mbbs disease. So sphingomyelin is related to disease Mbbs disease. Sphingomyelin is present in the membrane. তাহলে মেমব্রেনে কি কি লিপিড বললো? একটা হচ্ছে কি গ্লিসারোফসফোলিপিডস, সমস্ত 5টা লিপিড যেগুলো আমি নাম করলাম, লেসিথিন, সেফালিন, ফসফ্যাটিডিল সেরিন, ফসফ্যাটিডিল আইনোসিটল, and cardiolipins are present in the membrane. Along with this, there is sphingomyelin, and third lipid that is present in the membrane is the sphingolipid or glycolipid. So that is the most important sphingophospholipid is the sphingomyelin, accumulation of which result in a disease, Mbbs disease. And cause of the disease is the deficiency of the sphingomyelin. Now what is ceramide? Ceramide is the sphingosine plus fatty acid. Sphingosine plus fatty acid plus phosphoric acid plus choline is equal to sphingomyelin. তাহলে sphingomyelin কি দাঁড়াচ্ছে? স্ফিঙ্গোসিন থাকবে। কি করে থাকবে আমি স্ট্রাকচারটা আগে লিখেছি, কম্পোনেন্ট গুলো আমি বলছি। স্ফিঙ্গোসিন প্লাস ফ্যাটি অ্যাসিড প্লাস ফসফরিক অ্যাসিড প্লাস কোলিন, এই 4টে থাকবে। কোন কোন ক্ষেত্রে কোলিনের জায়গায় ইথেনল অ্যামিনো থাকতে পারে, কিন্তু মোস্টলি থাকে কোলিন। Choline is very important, and deficiency of the choline leads to a fatty liver. I am talking about later on. Choline is very important compound in our body. It is a nitrogenous compound.
and the এবারে আসবো আমি গ্লাইকোলিপিডস। Glycolipids is another complex lipid. Glycolipids are glycosphingolipids. Both are synonymous. What is glycolipid? That is glycosphingolipids. তাহলে গ্লাইকোলিপিডের ব্যাকবোন কখনোই গ্লিসারল হবে না, বিকজ অফ দ্য নেম ইমপ্লাইজ হোয়াট ইজ গ্লাইকোলিপিড, দ্যাট ইজ গ্লাইকোস্ফিঙ্গোলিপিডস। তাহলে এটা যদি স্ফিঙ্গোলিপিড হয়, গ্লাইকোলিপিডে দেয়ার উইল বি নো গ্লিসারল। গ্লাইকোলিপিডে কি থাকবে তাহলে? স্ফিঙ্গোসিন। স্ফিঙ্গোসিনের সঙ্গে কি থাকবে? ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে। এবার ফ্যাটি অ্যাসিডের সঙ্গে যদি আমি একটা গ্লুকোজ লাগিয়ে দিই, ওখানে যেমন কোলিন এবং ফসফরিক অ্যাসিড লাগালাম, সেখানে ফসফোরিল কোলিনের জায়গায় যদি আমি একটা গ্লুকোজ লাগাতে পারি, ফসফোরিল কোলিনের জায়গায় আমি গ্যালাক্টোজ লাগাতে পারি, তখনই সেটা হবে গ্লাইকোলিপিড। তাহলে আমি আবার আঁকছি আমি স্ফিঙ্গোলিপিড। 12টা থাকবে। This is the sphingosine. This one is esterified with fatty acid. This one, primary alcohol group, is esterified with hexose. It may be glucose, it may be galactose. This is glycolipid or glycosphingolipid. This is glycolipid or glycosphingolipid. এখানে কিন্তু ফসফরিক অ্যাসিড নেই, এখানে কিন্তু কোলিন নেই। তাহলে ফিঙ্গোমাইলিনে যেমন ফসফরিক অ্যাসিড এবং কোলিন থাকে, সেটা কিন্তু নেই। Instead, there is a hexose molecule. Hexose molecule may be glucose, it may be galactose. When glucose is present, it is called glucosyl ceramide. Glucosyl ceramide. When galactose is present, it will be called galactosyl ceramide. Okay? Well, glucosyl ceramide and galactosyl ceramide are the examples of the glycosphingolipids, and another part of the glycosphingolipid, remaining part I will describe in the next class. You to have an idea, explanatory notes when I will teach the veins and lymphatics of the superior extremity. I've already told you that anterior, posterior, superior, inferior, lateral, medial view is very important. For it is not means anterior, medial means, but midline means only this. Suppose only the superior extremity is concerned, apart from our body. This is the midline then. In case of a superior extremity, this is the midline. And anything towards our midline of the body is the medial, this is the lateral. Idea will be clear. Next is the veins and lymphatics. We have already know we need blood circulation in our body. Mainly, there are so many functions of the blood, but the main function is to supply. There are cells in our body. Even the heart has got cells, and the cells present in the great toe is also cells, and there are cells in the brain, cells in the scalp, cells in the face, etc. To supply this cells are living things, so they need mainly nutrients and some gases, of which the oxygen. Oxygen is the most important, and number 2 is the nutrients. We call the 6 proximate principles: protein, fats, carbohydrates, and vitamins, minerals, and water. These are the 6 proximate principles, and other also
then this, we take this. Who will then carry this? We take food, which contains these principles. We inhale atmospheric air, which contains oxygen. But who will carry this to the distant parts? We can eat food, it goes to the stomach, it is partly digested, goes to the intestine, fully digested. The complex materials are broken down into number of simple substances. Otherwise, it cannot be absorbed. Simple substances, for example, carbohydrate. In case of a carbohydrate, I have already told you that one of the three main constituents of the proximate principles are the carbohydrate, protein, and fat. So, carbohydrate simple is glucose. In fat, fatty acid and glycerol. In proteins, amino acids. They should be absorbed in this fashion. We cannot absorb the complex carbohydrates like dextrose, etc. and other things. We cannot. It must be broken down into simple substances, which is done by the enzymes present in the intestinal tract. So, it is broken down. Glucose is soluble in water. It is absorbed in the blood. Amino acids is soluble in the blood, water. It is absorbed in the blood plasma. You know, the blood contains the cells and the plasma, the watery part. So, it is absorbed. But the things differ when case of a fatty acids and glycerol, which cannot be absorbed in the blood plasma because it is not soluble in the blood. So, I have already told you, nature gives everything whenever needed, and usually do not give anything when it is not needed. So, nature then ultimately by trial and error, nature knows that it can be absorbed by forming some substances called mycelis, coating of surfactant substance so that it can be floats in the blood, right? So, the fatty acids form mycelis by which it is absorbed, and to make it soluble, the liver gives some bile salts and everything. That is your physiology part. I am not going into details. So, in this way they are absorbed. So, blood is needed for absorption. Then this blood is carried to the liver. These are the raw materials, glucose, amino acids, fatty acid, glycerol. It must be then go to a factory, because we cannot live only on glucose alone. We cannot live only on amino acids alone. We cannot live on only fatty acids and glycerol alone. For our day-to-day activity, for our life, we need some complex thing. We require cholesterol, other things, more complex proteins, etc. for hormones, for other chemicals are required. So, there must be factory, and factory is in the liver. So, these raw materials go to the liver. Liver take this raw material, factorial process starts, they make it different substances, complex substances. Again, they output this material to the blood again. And from this blood, their material, they must go to the cells, right? So, ultimately, but who will, suppose these are poured into the blood of the veins, I am already told you, you know. But who will then supply this material from there to there? There must be some pump, like a water pump present in our locality. So, pump is there, and this is the heart. So, these blood containing these manufactured materials go to the heart. Heart then pump this blood to the different regions of our body. They go to the cells of our body, they deliver these substances to the cells, and cells also a living thing. They also manufacture some other substances which may be toxic to the cell. So, they deliver this toxic material to the intercellular fluid. So, blood carrying this material pours this material into the intercellular fluid. From this intercellular fluid, the cells takes up, and cells utilizes it, produces some unwanted substance.
They then pours this down the intercellular fluid, in the intercellular fluid, which is again taken back to the blood again go to the heart, then go to the from the heart again they supplying this, again go to the heart, and ultimately this cycle continues. This is good. And this blood again taken new raw material and the cycle goes on. But the main thing, not only we live on this material, we also need oxygen. So it takes oxygen not by our alimentary system, our GIT, gastrointestinal tract. We take this oxygen through our lungs. The lungs, we take the atmospheric air. From the atmospheric air, the lungs cell take up this oxygen. They again pours this oxygen to the blood, and it goes to the heart. From the heart, it pumps to the different regions of our body. The cells of our body, cells take up this oxygen. Again, they produce some, by Krebs citric acid cycle and other cycle, they produce carbon dioxide, which is, if it is increases in amount, it will be detrimental to our health. So that they pours down the carbon dioxide taken up by the blood again, go to the heart again, from the heart go to the lungs, and this carbon dioxide washed out, goes out from the body. In this way, cycle is going on. So there are two systems in our body. So this is the heart. It should be red, but there is a red phase. So it pumps out the blood. Heart pumps out the blood. They go to the sub branches of the vessels. We call it arteries. Those vessels which carry the blood from the heart towards the distant cells, we call it arteries. For example, this is known as the brachiocephalic trunk. You will read, which divides into the common carotid artery and right subclavian artery. Subclavian artery. This subclavian artery is mainly meant for our superior extremity. এগুলি আঁকার দরকার নেই 9, 10, 11 পড়ে জাস্ট recapitulation. So these arteries are known as the big artery or muscular artery. শিখবে general anatomy তে, which again when it goes goes to the cell, it divides number of smaller branches till it is become more smaller branches. Ultimately, it becomes less than 0.5 millimeter in diameter. We call it arteriole. Arteriole. So arteriole. Still through the arteriole, the nutrients cannot go out from the blood lumen to the outside. It must be more thin. আরো পাতলা হতে হবে, only single layer wall থাকতে হবে. Arteriole is not a single layer cell. সুতরাং it again subdivide more fine branches, and ultimately a single layer tubes are formed. We call it capillaries. Through the capillaries, the nutrients comes out to feed the cell. A cell gulike khabar dilo, and the cell then again ejects out, bar kore deয়, unwanted subjects and carbon dioxide. And this is taken again by the capillaries. Capillaries ultimately on the reverse way. I've already told you on the last class, vein is in the reverse way. উল্টো দিকে যায়, it form venules. Arteriole counterpart হচ্ছে venules. Venule থেকে small vein, তারপরে large vein, ultimately to superior and inferior vena cava, it goes to the heart again. So in this way, the circle going on.
problem is solved, but one problem is not solved. That is, two things are there. I've already told you, fatty acids and glycerol. Also, some molecules are present in our body which is has got a larger molecular weight and larger diameter molecule, which cannot enter through the walls of the capillaries. ঢুকতে পারছে না। সুতরাং আমরা এখানে কি দেখলাম, এখান থেকে ক্যাপিলারি গেল, আমরা যদি এখানে আঁকি, এটাকে ধরে নাও রেড, এই কালারটাকে ব্লু, গ্রিনটাকে ধরে নাও রেড, তাহলে আর এটা গেল লার্জ আর্টারি, দেন স্মল আর্টারি, দেন আরো স্মল আর্টারি মিন্স আর্টারিওল, ইট ব্রেকস ইনটু ক্যাপিলারিজ। কেমন? From the capillaries, it goes out the blood, a nutrients which feed up the cell. Then the cell gives carbon dioxide, oxygen, which is taken out by the this side of the capillaries. So capillary has got a arterial end, arterial dick and a venous end. So from the arterial end goes out and venous end goes in, and these ultimately produce small veins and ultimately large vein and more larger vein and goes to the heart again. But the problem is that the larger molecule and fatty acids glycerol. So nature again make another system which call it lymphatic system, which we call it lymphatic system. You look, the artery and the capillary has got both ends open. এদিক দিয়েও যায়, এদিক দিয়েও খুলছে, খোলা। Lymphatic, and I've already told you, anything goes inside to a lumen must be single layer. So lymphatic system also starts near the cell as a small capillaries. But they are separate from this capillary. We call it lymphatic capillaries. And look, these ends, one end of this is blind. One end is blind. এই রকম। একটা এন্ডটা কিন্তু ব্লাইন্ড। আর এই ক্যাপিলারির হচ্ছে, এই বড় ক্যাপিলারির একটা আর্টারিয়াল এন্ড, এটা ভেনাস এন্ড, এটা ইজ থরো। বুঝতে পেরেছো? So it starts as a lymphatic to carry the large molecular weight, fatty acids and glycerol. So, and also they carry some unwanted outside thing, that is the bacteria, virus, etc. They are also present in the blood also, but mainly they taken up by the lymphatics. So these are called to larger molecular substances plus bacteria, virus, etc. So it goes directly to the blood, to the heart and other, it would be detrimental to our body. So nature, ultimately lymphatic capillaries, like a artery and vein, form lymphatic channels or lymphatic duct. Lymphatic duct, কি বলি আমরা? লিম্ফ্যাটিক ডাক্ট। ডাক্ট মানে হচ্ছে যে কোনো টিউবুলার স্ট্রাকচারকে আমরা ডাক্ট বলি। এই লিম্ফ্যাটিক ডাক্ট আলটিমেটলি গোজ টু দ্য ভেন এগেইন ইন দ্য ক্লোজ টু দ্য হার্ট। আলটিমেটলি এটা কিন্তু ওই ভেনসে গিয়ে পড়ে যাবে। সো আলটিমেটলি ইট গোজ টু দ্য হার্ট। তাহলে তুমি বলবে সেই তো হার্টে গেল, তাহলে কেন তাহলে আলাদা সিস্টেম হলো? হার্টে না গেলে, ইফ ইট ডাজন্ট গো টু দ্য হার্ট, the intracellular cells and other substance will remain outside. So it must go to the heart. But the thing is that it opens
close to the heart. And one thing is very important, they are checked by some military stations. They are checked by some military stations. And this military station, we call it lymph nodes. We call it lymph nodes. So that when this passes, some unwanted enemies which enter into our this lymphatic system are checked and destroy, try to, not always successful to destroy, but we call as a whole, they are destroyed. Checkpoint ধরা পড়ে গেল, আধার কার্ড চেকড হচ্ছে, দেখছে মিলছে না, and ultimately they destroy it. So that ultimately, if a normal person, harmless substance goes to the blood only carrying some blood molecule. So it is okay. So there are two systems in our body. One is the arteriovenous system, another is the lymphatic system. So idea ta holo arekta lymphatic system most important. In the lymphatic, there are multiple lymphatic ducts in our body. We call it lymphatic ducts or lymphatic channels. And in between them, there are so many glands. And very important, suppose these are the glands, and in between these, there are some area which has got a multiple checkpoint. And we name them this multiple checkpoint. As a big stations, we give, for example, there are multiple checkpoints are present in here. We call it axillary lymph nodes. Multiple checkpoint is here. We call it inguinal lymph nodes. Multiple channels here. We call it cervical nodes, cervical lymph nodes. In this way, there are other inside our body, some superior mesenteric lymph nodes, inferior mesenteric lymph nodes, etc. are there. There are multiple, but whatever it may be, you must remember, ultimately the lymphatic fluid will ultimately enter the venous end close to the heart. Ultimately, সেটা কিন্তু ultimately ভেনেই যাবে। সুতরাং with this idea, we gradually proceed to our system. Next, I have already told you, when we go to the system, we have got some, suppose we describe, ask you to go to here, to the Shantiniketan. If we 11, we call them, you go to the Shantiniketan, you cannot understand. He cannot go properly. Then you will tell them, you will go there, there is some point, ki naam ami to jani na ekhane, some points here, some Cinematala mode is there, go to the right, then there is in some Bhumondanga there, go to the left, then you will enter in this way, we will describe. Some points, some referral points must be there. So in this way, when we describe a thing, there must be some referral points. Referral points may be muscle, maybe area, maybe some bones, etc. So that you must have got an idea about the superior extremity. We need not to tell this thing if we go to the dissection. First of all, have an idea, the most important is the deltopectoral group. What is deltopectoral group? It would be needed. In our body, I've already told you, cut, you will find the skin, you cut the skin, you will find the superficial fossa. In the superficial fossa, there are some small arteries, nerves, vessels, lymphatics, even lymph nodes are there. You separate aside the superficial fossa, you will find the deep fossa. You cut the deep fossa, under the deep fossa, you will find more larger arteries, more larger veins, lymph vessels, some lymph nodes, plus muscles and bones, nerves, etc. Anything which is present, superficial fossa, superficial, but above the deep fossa, we call it superficial things.
For example, superficial veins, superficial arteries, superficial lymphatics. Those things, any things which are present. Which are present deep to the deep fascia, we call it deep, deeper arteries, deeper vessels, etc. Deep lymph nodes. For example, we call it here superficial cervical lymph nodes. Deep to deep fascia, we call it deep cervical lymph nodes. So naming is very important. Next, there are muscles reference points. So when we teach the superficial veins, very important for clinically, you have to some referral points. If we go the dissection, then we need not to elaborate it. But as we don't know how the looks like, I have give you some important things about so that you have the idea. In here, there is a muscle, this muscle, which helps this movement. Call it কি movement এটা কালকে বলেছিলাম abduction. Very good, very good. Abduction. This is the important muscle, the deltoid muscle. This muscle. Oh, another thing must be clear. এখনই বলে দেই, origin and insertion of a muscle. Suppose the muscle must be attached to the bone, and there are two things I must explain, otherwise you cannot go. Muscle are attached to the bone, and when they act, the bones are moved, we call it action. Actually, when this muscle act, this muscle, you already know, this is the biceps. When it acts, the radius causing flexion of elbow joint. Biceps had got an attachment here. There are two heads, two origin, and insertion in the radial tuberosity. So there are two attachments, and one attachment is usually fixed and other attachment moves. So we call it fixed attachment as an origin, and though the distal attachment away. Oh, another one thing you must be clear, proximal and distal, which is close to our central part of our body, we call it proximal, away we call it distal. And the distal attachment which moves, the muscle moves, it contracts, then it moves and gets shortened. When it contracts, muscle ছোট হয়ে যায়, shortened, অনেক সময় উল্টোটাও হয়, তখন আমরা তাকে বলি insertion. Origin is a fixed part, usually proximal, usually. In medical science, always there is a no hard and fast rule. Usually proximal and distal, we call it insertion. But nowadays, there are some things. Sometimes a muscle has got a dual action. Sometimes when flexion, it fixed, it moves. Sometimes it fixed, this may move. Though not in the deltoid, but in other muscles. So that this doesn't holds water or holds good properly. So we change it, the name, proximal attachment, distal attachment. Proximal attachment, distal attachment. But still, আমাদেরও বেরিয়ে যায়, even বুকে রয়েছে, সমস্ত বইতে দেখবে, you will see that origin and insertion. But better term is the proximal attachment and distal attachment, medial attachment or lateral attachment, in this way, right? So this is the deltoid muscle which takes origin, আমরা বলছি বা proximal attachment, from the clavicle and also from the scapula, ultimately gets inserted into the humerus. আজকেই পড়বে deltoid tuberosity. এটা হচ্ছে distal attachment, right? So it is the deltoid muscle, very important muscle, supplied by a axillary nerve. এইখানে একটা নার্ভ থাকে, তাকে বলি axillary nerve. যদি axillary fracture হয় humerusের upper end এ, this axillary nerve gets damaged. আজকে পড়েছো কি anatomical neck, surgical neck? পড়ানো হয়নি? হ্যাঁ, যাকে ছেড়ে দাও। If axillary nerve is, আমরা কেন পড়ছি এই কারণে? Why do we reach the relation? Axillary nerve এগুলি জাস্ট আইডিয়া, তোমাদের যাতে বুঝতে পারো কেন আমরা পড়াচ্ছি এত কিছু, কি দরকার। Axillary nerve, suppose it is the humerus, axillary nerve is related to the neck of the humerus in this way, we call the surgical neck.
There are three necks of the humerus. And if there is a fracture occur, axillary nerve also gets damaged. So who will then supply the deltoid? So deltoid also become powerless. So ask the patient when you come to your chamber, sir, I cannot, but madam, I cannot do this movement, cannot lift the arm. You immediately think there must be a damage to the axillary nerve, or সবসময় fracture বোঝা যায় না যে বাইরে থেকে একটা triple injury হলো, or there is in some things which compresses the axillary nerve. সবসময় fracture হলো না, এখানে একটা lymph nodes ছিল বা কোনো একটা মাসেলে টিউমার হয়েছে, it compresses the axillary nerve so that axillary nerve gets damaged. চাপ দিয়ে ইয়ে করলো, তখনও তো পেশেন্ট বলবে যে তাহলে আমার সাথে সাথে তাকে নর্মাল এক্সরেতে আমরা বুঝবো না, তাহলে তাকে আমরা এমআরআই বা কিছু করতে বলবো। সুতরাং আমাদের এই নলেজগুলো ইম্পর্টেন্ট। সব পেশেন্টকে উই ক্যানট ডু এমআরআই, সিটি স্ক্যান, পেট স্ক্যান এটসেট্রা। ইউ হ্যাভ টু বি স্পেসিফিক। সাপোজ ইউ সাসপেক্ট ফ্র্যাকচার, why do you do MRI? You simple X-ray, 150 rupees is enough. So you doctor, with your anatomical knowledge, you can do your clinical part beautiful way and also help the patient, because our land is a very poor land. So it is the deltoid, and this muscle is known as the pectoralis major muscle. There are two muscles here, pectoralis major, and underneath it pars the pectoralis minor, right? Pectoralis major muscle takes origin or proximal attachment from the medial third of the clavicle, then the anterior surface of the clavicle, and also from the second to sixth costal cartilage, etc. Come on. From there, it goes in this fashion, ultimately inserted into the intertubercular sulcus, lateral lip of the intertubercular sulcus of the humerus, whatever it may be. So, in this there is a deltoid muscle, this is the pectoralis muscle, in between there is an groove or একটা খাজ আছে, মানে দুটোর মধ্যে এরকম একটা ডিপ গ্রুভ এর বাংলা কি জানি না, গ্রুভ আছে। যখন এই দুটো এরকম হচ্ছে মধ্যিখানে, তাকে আমরা বলি গ্রুভ। সুতরাং এই গ্রুভটাকে বলা হয় ডেল্টো পেক্টোরাল গ্রুভ। ডেল্টো পেক্টোরাল গ্রুভ, এটা আমার লাগবে। কেমন? তোমাদের একটু আগে ছেড়ে দিতে হবে। এইটা ভালো করে দেখো, এই গ্রুভটার নাম হচ্ছে ডেল্টো পেক্টোরাল গ্রুভ, and a vein is going through this delto pectoral groove. কি vein পরে আসবো, and it is the real view. In your dissection, it is not so beautiful in the previous slide, it will be look like that. So this is the delto pectoral groove, and this is that particular vein. এই রকম পাবে, মাঝখানে ছিঁড়ে গেছে, তোমাদের এইভাবেই অভ্যস্ত হতে হবে যে সব সময় টিপিক্যাল ছবির মতো পাবে না, because there are two types of diagrams in our when you write. One is a exact diagram like a living thing. It is not sometimes possible, so we do it. This is the exact, more or less exact diagram, but sometimes we give this, we draw in this fashion. এইরকম করে যদি আঁকি, এইখানে নাম আমরা এটাকে বলি স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম। স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম, যাতে বুঝতে পারছি কিন্তু খুব ইজি ওয়েতে আঁকা, বাট মেনটেনিং দ্য অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস এবার লাগবে আমাকে। এবার এইটা দেখতে পাচ্ছ পেক্টোরালিস মেজর, এটা আমরা উই কাট দ্য পেক্টোরালিস মেজর, and in this part we goes in this fashion and only this fashion, so that deep to the pectoralis major muscle we see the pectoralis minor muscle. So this is the pectoralis minor muscle, not the pectoralis major muscle. Where is the pectoralis major muscle? Pectoralis major is superficial to the pectoralis minor, and this is cut and removed. Pectoralis major is cut and removed to expose. Expose মানে কি? যাতে দেখতে পারি। খুলে দিলাম, আমি যদি জামাটা খুলে দেই আমি বলবো আই এম এক্সপোজিং মাই বডি, এইরকম টু এক্সপোজ দ্য
underneath structure of the pectoralis major muscle, so that we can see a muscle which is called the pectoralis minor muscle, third, fourth, fifth ribs থেকে নিয়ে insertion করে scapulaতে, close to the coracoid process of the scapula. And এই যে pectoralis major এখানে কাটা গেছে, কিন্তু এই যে কেটেছে, এটাও pectoralis major muscle which is cut and middle part is removed, and underneath the pectoralis muscle we cannot see here. This bone is the clavicle. Underneath the clavicle there is a small muscle, we call it subclavius muscle. Sub means below. Anything whenever we call sub means below, above যখন থাকবে তাকে বলবো আমরা supra. Supraclavicular nerve means it is the nerve is above the clavicle. Subclavius muscle means a small muscle lying underneath the clavicle. We call it subclavius muscle. And in between the pectoralis major muscle and subclavius muscle, there is a membrane. We call it fascia. There are two things. One is small connective tissue membrane like, we call it fascia, right? And in case of a muscle, sometimes a muscle, suppose this is the external oblique muscle. Come on, it is the muscle, we look the muscle which is exactly looks like the muscle, look like a muscle. A medial part of this external oblique muscle gets very thin and we call it fascia. Very thin এবং দেখতে অনেকটা এরকম, কেমন? কিন্তু আমরা একটা স্পেশাল নাম দিই এখানে, ফ্ল্যাট যখন হয়ে যাবে, ফ্ল্যাট একটা এইরকম যখন হবে মাসলের সাথে, ইট ইজ, আমরা তাকে বলছি এইখানের ক্ষেত্রে which is attached to the muscle. It is a part of the muscle. ভালো করে বোঝো, এই দুটোর মধ্যে তফাৎ রয়েছে। It is, এইখানে তাকে আমরা বলি অ্যাপোনিউরোসিস। কি বলি? অ্যাপোনিউরোসিস। অ্যাপোনিউরোসিস, অ্যাপোনিউরোসিস which is a part of the muscle. মাসেলটাই ফ্ল্যাট হয়ে এরকম হয়েছে। আবার এইখানে যেটা হয়, এই যে ডেলটয়েড মাসল, এটা ডেলটয়েড মাসল, এই মাসলটা এরপরে স্ট্রং একটা দড়ির মতো হয়েছে, তাকে বলি আমরা টেন্ডন। তাকে আমরা বলি টেন্ডন। তাহলে মাসল, আমি আগেই বলেছি মাসলস আর অ্যাটাচ টু দ্য বোন। কি কিভাবে অ্যাটাচমেন্ট হতে পারে, খুব ভালো করে এটা শোনো। হিয়ার মাসল মে ডাইরেক্টলি অ্যাটাচ টু দ্য বোন, লাইক হিয়ার, ডাইরেক্টলি অ্যাটাচ, কোনো ফাঁসা নেই, কোনো টেন্ডন নেই, কিচ্ছু নেই। সামটাইমস মাসল অ্যাটাচ থ্রু, এখানে পড়বে তোমরা, বাই দিস flat membrane like structure, we call it aponeurosis. Sometimes muscle become strict cord like structure, we call it tendon, and attach the bone through the tendon. But it is not aponeurosis. Why? Because it is not a part of the muscle. It is the fascia. Whenever আমি স্কিন কেটেছি কি বলেছিলাম? সুপারফিশিয়াল fascia, তারপরে ডিপ fascia. The superficial fascia and deep fascia are not part of the muscle. They are separate, and these are is the derived মানে কি হচ্ছে, ওটার থেকে তৈরি হয়েছে, কোনো কিছুর থেকে তৈরি হয়েছে, তাকে আমরা বলি derived। একটা বড় প্লাস্টিক শীট থেকে এটা তৈরি হয়েছে। This bottle, we call it, this bottle is derived from the sheet. Similarly, this is derived from this deep fascia, so that it is not aponeurosis. Clear হয়েছে এটা? কাকে অ্যাপোনিউরোসিস বলবো? অ্যাপোনিউরোসিস লুক অনেকটা এক, কিন্তু it is a part of the muscle. Tendon is a part of the muscle, but it is a part of the deep fascia, so it is not aponeurosis. তাকে আমরা বলছি clavipectoral fascia. ক্ল্যাভি মানে ক্ল্যাভিকল অ্যান্ড পেক্টোরাল, পেক্টোরালিস মেজরের মাইনরের মধ্যে আছে, তার জন্য আমরা তাকে বলছি ক্ল্যাভি পেক্টোরাল ফাসা। কি বলছি? ক্ল্যাভি
পেক্টোরাল ফাসা। এবং লুক দেখো এই ক্ল্যাভি পেক্টোরাল ফাসা পিয়ার্স মানে কি ফুটো করা। It is pierced by so many structures, some arteries, some vessels, and also some vein. যে ভেনটা ডেল্টো পেক্টোরাল গ্রুপ দিয়ে গেছিল দেখো ওই ভেনটাই পিয়ার্স করছে ক্ল্যাভি পেক্টোরাল ফাসাকে। দেখতে পাচ্ছ কি পিয়ার্স করে ভেতরে ঢুকছে, কেমন মানে ডিপে চলে যাচ্ছে। দিস ভেন ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য সুপারফিশিয়াল এরিয়া, দেন ইট গোজ ডিপ। কি করে ডিপে যাবে? কারণ এখানে ডিপ ফাসা রয়েছে। ডিপ ফাসা ইজ হিয়ার হোয়াট? That is the clavipectoral fascia. So it pierces the deep fascia and goes to the deep. আচ্ছা, আরেকটা যেটা বলা হচ্ছে প্রিএক্সিয়াল এন্ড পোস্টেক্সিয়াল বলে আজকে ছেড়ে দেবো, তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে। এটা বুঝতেই পারছো ইউটেরাসে যখন রয়েছে, মাদার্স উম্বে ইউটেরাসে যখন রয়েছে, হাতটা এরকম থাকে, কেমন এই যে এরকম। ফলে হাতের সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি, পায়েরও হয়, পায়েরটা পরে বলবো, একটা বর্ডার রয়েছে, এগুলিকে আমরা বর্ডার বলি, কেমন এই যে সুপিরিয়র বর্ডার আর ইনফিরিয়র বর্ডার, কেমন রাইট? একটা উপরে রয়েছে একটা নিচে রয়েছে। দেখে থাম্ব যেদিকে রয়েছে সেইটাকে আমরা বলি, ভালো করে শোনো, প্রি এক্সিয়াল বর্ডার। প্রি এক্সিয়াল বর্ডার, প্রি এক্সিয়াল বর্ডার। আর লিটল ফিঙ্গার দিকে যে বর্ডারটা রয়েছে তাকে আমরা বলি পোস্ট এক্সিয়াল বর্ডার। পোস্ট এক্সিয়াল বর্ডার। তাহলে এটা হচ্ছে থাম্বের দিকে যে বর্ডারটা রয়েছে, থাম্ব, তাকে বলছি আমরা প্রি এক্সিয়াল বর্ডার, এবং লিটল ফিঙ্গারের দিকে যেটা রয়েছে তাকে বলছি পোস্ট এক্সিয়াল বর্ডার। তারপরে হাতটা রোটেট করে, রোটেট করার ফলে প্রি এক্সিয়াল বর্ডার বিকাম ল্যাটারাল and post axial border become medial. Clear? এক্সিয়াল লাইনের পি এক্সিয়াল পরে পড়বে। আর সুপারফিশিয়াল ফাসা বলেছি আগে, আর ডিপ ফাসা বলেছি। আরেকটা কারণ হচ্ছে, এইবারে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, খুব ভালো করে শোনো, এটা দেখো, ইট ইজ দ্য বাইসেপস মাসেল। এই যে বাইসেপস ওপরের দিকটা দেখা যাচ্ছে না, দিস মাসেল বিকাম টেন্ডন। এই দেখো টেন্ডন হয়ে গেছে, সাদা হোয়াইট, বিকাম টেন্ডিনাস, উই কল ইট বাইসেপস টেন্ডন, right? Biceps tendon, which ultimately gets attached to the radial tuberosity, and from this biceps tendon a flat band comes out to attach to the skin. দেখতে পাচ্ছ এটা? এটা is derived from this tendon, and this is biceps, this is a, আমরা আগেই বলেছি there are 4 basic tissue কি কি? epithelial tissue, connective tissue, মাসকুলার টিস্যু, নার্ভাস টিস্যু। এই বাইসেপস হচ্ছে মাসকুলার টিস্যু, and this tendon and aponeurosis are connective tissue. So this gets flat, তাহলে আমরা কি বলবো এটাকে? aponeurosis, as is attached to the biceps directly or via tendon. So we call it bicipital aponeurosis. Bicipital aponeurosis. This triangular expansion from the biceps, we call it bicipital aponeurosis, which is very, very strong. এবং bicipital aponeurosis এর ঠিক ডিপে, ডিপে মানে কি? সহজ কথায় তলে রয়েছে ইম্পর্টেন্ট ভেসেলস, লার্জ ভেসেলস, ব্রেকিয়াল আর্টারি, ব্রেকিয়াল ভেইন, এটসেট্রা, রাইট? So this brachial artery and vein protected by a strong bicipital aponeurosis. কেমন? এইবারে লাস্ট বাট আরেকটু বলে ছেড়ে দিই, অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্স। এই যে এরকম করো সবাই, দেখবে এখানে একটা গ্রুপ আছে, এই ছবিতে দেখো, এই জায়গাটাকে বলে অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্স। কেন? আগেকার ওল্ড ইংল্যান্ড বা ওইসব জায়গায় এইখানটায় নস্যি রেখে স্নাফকে এরকম করে নস্যি দিত, তার জন্য এটার নাম হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্স। দিস বক্স ইজ bounded by the 3 tendons, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, and abductor extensor pollicis longus and brevis, and abductor pollicis longus. শিখবে পড়ে, এখন দরকার নেই। হ্যাঁ, এটাকে বলে অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্স। এটা আমার লাগবে কালকে।
এই যে অ্যানাটমিক্যাল স্টার্ন বক্স, এই যে টেন্ডন গুলি আছে, এক্সটেন্সর পলিসিস লঙ্গাস এন্ড ব্রেভিস এন্ড অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, এই দুটো টেন্ডনের মধ্যে, এগুলি হচ্ছে টেন্ডন, মাসেলগুলি এখানে রয়েছে, এইখানে টেন্ডন হয়ে গেছে, অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্স। Actually, today class is about the urine examination. Why should we study urine? और कुछ आइडिया? আর কোনো কারো কিছু আইডিয়া? আর কারো কিছু? Actually, urine formation is a function of function of kidney, na? Urine is the excreted product of waste product of kidney. Basically, it denotes the tubular function, glomerular function, and also the metabolic function of the body. The tubular glomerular function of kidney with metabolic function of body. नोट करोगे ना? Urine analysis. Basically, the urine is the waste product of kidney. It reflects the overall metabolic and kidney function and function of kidney. Any dearrangement within urine, it denotes the any metabolic function or any kidney function dearrangement. Basically, তাহলে যদি আমরা ইউরিন এক্সামিনেশন করি তাহলে আমাদের various type of disease investigation or diagnosis or treatment purpose এটা আমরা ইউজ করতে পারি। Actually, when we advise the patient seeing some clinical findings and suspects some diseases, then we advise accordingly. There is need of any investigation. The investigation part. The investigation part mostly imaging and body fluid examination mostly. This is a preliminary idea.
আমরা কাউকে কোনো ডিজিজ সাসপেক্ট করার পরে আমরা তাকে কোনো ইনভেস্টিগেশন করতে দিই, সেটা ইমেজিং হতে পারে বা বডি ফ্লুইড কোনো এক্সামিনেশন হতে পারে। ইমেজিং মতলব সিটি স্ক্যান, এমআরআই, এক্স রে, রেডিওলজিক্যাল যেগুলো রেডিওলজিক্যাল, আর আমরা বডি ফ্লুইড এক্সামিনেশন দিই। তো বডি ফ্লুইডের মধ্যে এটা হচ্ছে হোল ব্লাড, শর্ট ফর্ম লিখছে হোল ব্লাড, প্লাজমা আর সিরাম একটা পার্ট ইউরিন, একটা সেরাস ফ্লুইডের মধ্যে পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড, প্লুরাল ফ্লুইড লাংসের, এটা কার্ডিয়াক ফ্লুইড, এটা হচ্ছে লাংসের, আর পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড এটা অ্যানাটমিতে পড়বে। সাম সাইনোভিয়াল ফ্লুইড জয়েন্টে থাকে। অ্যামনিওটিক ফ্লুইড, সিমেন, vaginal secretion. There are various type of fluid. The body fluid examination. Within we are study only urine examination. Okay? The urine examination, it has various type of examination. The some portion the pathological examination, a second year subject, microbiological examination, এটা সেকেন্ড ইয়ারের সাবজেক্ট। এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, সেরাস পেরিকার্ডিয়াল, প্লুরাল, পেরিটোনিয়াল, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন আর বায়োকেমিক্যাল এক্সামিনেশন। তো এটা টোটালি বায়োকেমিস্ট্রি, যেটা ফার্স্ট ইয়ারের সাবজেক্ট। আর ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন এটা কম্বাইন করে প্যাথোলজি প্লাস বায়োকেমিস্ট্রি। এখানে ইউরিন এক্সামিনেশনের মধ্যে এতগুলো জিনিস আছে। কালচার সেন্সিটিভ করলে তাহলে আমরা অর্গানিজম দেখতে হবে, তাহলে মাইক্রোবায়োলজি, প্যাথোলজি কই কাস্ট আছে, ক্রিস্টাল ফরমেশন আছে, সেগুলো দেখার জন্য প্যাথোলজি করা হয়। ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, বায়োকেমিক্যাল এক্সামিনেশন। তাহলে আমাকে যদি আমি এক্সামিনেশন করব, কিছু অ্যাবনর্মাল খুঁজে পাবো, তাহলে অ্যাবনর্মাল খুঁজতে গেলে আমাকে নর্মালটা জানতে হবে। যেমন তুমি প্যাথোলজি জানতে হলে প্রথম ফিজিওলজি জানতে হবে, যে অ্যাবনর্মাল ফিজিওলজি ইজ দ্য প্যাথোলজি। তাহলে ইউরিনের আমাকে নর্মাল যে কম্পোনেন্ট যেটা আছে বা ফিচার্স যেগুলো আছে সেগুলো আমাকে জানতে হবে। বেসিক্যালি ওটাই আছে আজকে আমাদের টপিক, কি দ্য নর্মাল কম্পোজিশন অফ ইউরিন। ঠিক আছে? তো ইউরিন লিকুইড
mostly liquid, water, the solid, or negligence gas. The 90 to 95% water, है ना? Solid 5 to 10%, or less than 1% বা 0.1% gas, যেটা অ্যামোনিয়া। এটা ওয়াটার। তাহলে এই পোর্শনটা সলিড, সলিডের মধ্যে আমাদের কিছুটা অর্গানিক, কিছুটা ইনঅর্গানিক পোর্শন আছে। এটা নর্মাল কম্পোজিশন অফ ইউরিন। ফার্স্টলি এটা কম্পোজিশন। তো এক্সামিনেশন কি বলেছে, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন আর বায়োকেমিক্যাল এক্সামিনেশন। তো firstly you discuss the normal composition, only enumerate the composition. 2 and 3 parameter need the biological level, others are not needed. So I highlight this portion only. Urine mostly urea, this is present. Creatinine present, not mixed with serum or plasma. This is urine. Sometimes it can be mixed with serum, plasma, ऐसा. Uric acid, protein, glucose, sodium, potassium, হাতে লেখা বোঝা যাচ্ছে তো? ক্যালসিয়াম, ফসফেট, sometimes red cell, white blood cell, epithelial cell, white blood cell বা পাস সেল, এখানে পাস সেল, পাস ফর্মেশন। This is the normal composition. It can we determine it, can determine and estimate. Determination and estimation. Estimation মানে হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন কত আছে, আর ডিটারমিনেশন হচ্ছে ইউরিয়া কত আমি ডিটেক্ট করতে পারছি কিনা। যখন আমি ডিটেক্ট করতে পারছি না কিন্তু ইউরিয়া আছে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই, নো প্রবলেম। সেম ওয়ে ক্রিয়েটিনিন, যে ডিটেকশন লেভেল অ্যান্ড এস্টিমেশন, যখনই আমি ডিটেক্ট করতে পারবো তখন এস্টিমেশন প্রয়োজন পড়বে। যখন আমি ডিটেক্ট করতে পারবো তার এস্টিমেশন প্রয়োজন পড়বে। মানে ক্লিনিক্যালি আমি যখন কোনো ডিজিজ সাসপেক্ট করব, যে আমি এটা ডিটেক্ট করতে পারছি, তাহলে কতটা আছে, কনসেন্ট্রেশন কতটা আছে। তো অনুরূপভাবে যে ইউরিক অ্যাসিড, এটাও
একটা লেভেলে থাকে ইউরিনের মধ্যে, ঠিক প্রোটিন যেটা একটা লেভেলে থাকে, যেটা আমি এক্সাম করে ডিটেক্ট করতে পারি না। যখনই ডিটেকশন লেভেলে চলে আসে, তখন এটাকে বলা হয় প্রোটিনিউরিয়া। প্রোটিন ইন ইউরিন বললে কিন্তু প্রোটিনিউরিয়া হবে না। when detect in urine একটা আছে, তুমি ডিটেক্ট করতে পারছো না, that is not proteinuria. When you can detect, then it is proteinuria. Protein present at detected level in urine is proteinuria. Normally protein less than 50 milligram per 24 hours urine, 24 ঘন্টার মধ্যে এতটা ইউরিন নর্মালি চলে যায়, কিন্তু এর বেশি হলে আমি তাকে ডিটেক্ট করবো, তখন প্রোটিনিউরিয়া যাবে। ঠিক সেম ওয়ে ইউরিনে গ্লুকোজ থাকে না, থ্রেশহোল্ড লেভেল আছে যে একটা পোর্শন হলে থাকে না। তো যখনই আমি যদি ইউরিনে পাই গ্লুকোজ পাচ্ছি, তাহলে এটা কি হবে? গ্লাইকোসুরিয়া at the detected level. Normally glucose 0.5 গ্রাম 24 hours ইউরিনে থাকে অল্প পরিমাণ, কিন্তু এটা ডিটেক্ট করা যায় না। যেটা আমাদের জন্য বেসিক্যালি দরকার হচ্ছে এই দুটো, যেটা আমরা অ্যাবনর্মাল কনস্টিটিউট যখন মেজার করব, অ্যাবনর্মাল কনস্টিটিউট হিসাবে, তখন আমাদের ওই দুটো বেশি কাজে লাগবে। গ্রাম ডিটেক্ট করতে পারবো, যে আমরা যে এক্সামিনেশন প্রসিডিওর আছে সেগুলো আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো, তখন সেটাকে গ্লাইকোসুরিয়া বলবে বা প্রোটিনিউরিয়া বলবে। এমনি এগুলো যে কোনো বুকসেই তুমি জেনারেল লেভেলগুলো পেয়ে যাবে। তো এটা আমাদের বেশি হাইলাইট করা, এই দুটো পোর্শন আমাদের বেশি দরকার, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে নর্মাল কম্পোজিশন। তাহলে অ্যাবনর্মাল কম্পোজিশন সেটা সেকেন্ড ক্লাস বা দেন থার্ড ক্লাসে সেগুলো পড়ানো হবে। আজকে যেটা পড়াবো ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন অফ ইউরিন। ফিজিক্যাল আমি কোনো এক্সাম করছি না, কিন্তু দেখছি, জাস্ট ইউরিন আমার কাছে এসছে, আমি দেখছি। ইউরিনের ফ্রেশ রেজাল্ট বা কারেক্ট রেজাল্ট পেতে হলে ইউরিন কালেকশনের উইদিন 2 আওয়ার্স এক্সামিনেশন করা চাই, উইদিন 2 आवर्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना होता। সেন্ট্রাল লেভেল। এই জন্য ইউরিন কালেকশনের একটা প্রসিডিওর আছে, অনেকগুলো প্রসিডিওর আছে। কখনো আমরা মিড স্ট্রিম ইউরিন কালেকশন করি, কোনো মর্নিং ইউরিন কালেকশন, কোনো স্পট ইউরিন কালেকশন করি, কোনো 24 আওয়ার্স ইউরিন কালেকশন করি। তো আমার তো 1-2 আওয়ার্সের মধ্যে হচ্ছে না, তাহলে 24 আওয়ার, তাহলে এর জন্য কিছু প্রিজারভেটিভ লাগবে। তো এই যে প্রিজারভেটিভ লাগবে, কোন প্রসিডিওরে এক্সামিনেশন করবে, এগুলো তোমার প্যাথোলজি পোর্শনে পড়ানো হবে, এখন দরকার নেই। এই একই ইউরিন টপিক নিয়ে তুমি ফিজিওলজিতে ইউরিন ফর্মেশন পড়বে, আমরা যেমন এখানে পড়ছি, একই রকম ভাবে তোমরা এটা সেকেন্ড ইয়ারে পড়বে, মানে প্যাথোলজিতে পড়বে, মাইক্রোবায়োলজিতে পড়বে। অনুরূপভাবে কিছুটা পেডিয়াট্রিক্স এবং জেনারেল মেডিসিনের মধ্যেও কিছুটা পড়বে, যখন থিওরি পড়বে তখন এটা পাবে। সুতরাং এটা একটা টপিক যেটা হোল লাইফ লাগবে তোমার মেডিকেল টোটাল টিমের মধ্যে। যে কিছু কিছু সাবজেক্ট ফার্স্ট ইয়ারে লাগলো, পরে দরকার হলো না, এরকম মনে হয়, কিন্তু এটা এমন একটা টপিক যেটা তোমার হোল লাইফে লাগবে, হোল ইয়ারে লাগবে, প্রত্যেকটা ইয়ারে লাগবে, ঠিক আছে? তো যেটা বলছিলাম, তাহলে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন অফ ইউরিন।
ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, এর মধ্যে আছে অ্যাপিয়ারেন্স, কালার। অ্যাপিয়ারেন্স আর কালারের মধ্যে কোনো মিক্সড হয়ে যেতে পারে, যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটাই তো কালার। অ্যাপিয়ারেন্স আর কালারের মধ্যে একটু ডিফারেন্ট করতে হবে, সেটা বলে দিচ্ছি। অর্ডার, অ্যাপিয়ারেন্স, কালার, অর্ডার, ভলিউম, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, পিএইচ। অনেক সময় অনেক জায়গাতে পিএইচ, এটা তো কনসেন্ট্রেশন অফ হাইড্রোজেন, অনেক সময় এটা কেমিক্যাল প্রপার্টির মধ্যেও রাখা হয়, ঠিক আছে? কিন্তু আমরা এখানে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন হিসেবে রাখবো। তাহলে কি হলো? অ্যাপিয়ারেন্স, কালার, অর্ডার, ভলিউম, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আর পিএইচ। অ্যাপিয়ারেন্স, তাহলে আমরা অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে কথা হয়। নর্মাল অ্যাপিয়ারেন্স ইউরিনের কি? আমি দেখছি নর্মাল অ্যাপিয়ারেন্স, একজন নর্মাল পারসন দরকার না, তবে তো আমি অ্যাবনর্মাল বুঝবো। সবাই ইউরিন দেখেছে, তাই না? এটা বলার কথা না, ইউরিন সবাই দেখেছে। তো নর্মাল অ্যাপিয়ারেন্স কি বলো? বলো, লাইট ইয়েলো, ঠিক, ঠিক আছে। ক্লিয়ার, ট্রান্সপারেন্ট, ট্রান্সপারেন্ট। ইউরিন ক্লিয়ার হবে, ট্রান্সপারেন্ট হবে। আমি কালার নিয়ে কথা বলবো না, ঠিক আছে? ইউরিনের কালার নিয়ে আমি কথা বলছি না। নর্মাল ইউরিন ক্লিয়ার অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্ট। অ্যাবনর্মাল ইউরিন কি হবে? হেজি, ক্লাউডি, টার্বিড। ডিফারেন্স উইথ কালার, হেজি और ক্লাউডি, টার্বিড। আমি বলে লিখে দিচ্ছি এগুলো সব। এত লেট কেন? নর্মাল ইউরিন হচ্ছে ক্লিয়ার অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্ট। আমি সুযোগ পেলে একটা দুটো স্যাম্পল দেখিয়ে দেবো স্লাইডে। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে নর্মাল। তাহলে আমার এখানে কি কি হতে পারে? ক্লাউডি হতে পারে, ক্লাউডি। ক্লাউডি কি কারণে হয়? যদি ইউরিনের মধ্যে ফসফেট এবং ইউরিয়েট এক্সেস পরিমাণে থাকে, ইউরিয়েট মানে ইউরিক অ্যাসিড, ইউরিক অ্যাসিড থেকে ইউরিয়েট। এটা হচ্ছে অ্যাবনর্মালিটি। যেমন গাউটি আর্থারাইটিস হয়েছে, গাউট নাম শোনা হয় তো? ইউরিক অ্যাসিড, তো ওটা তো সিরামে এসছে, তো সিরাম তো ফিল্ট্রেট হয়ে ইউরিনে আসে, তো যখন ওখানে বেশি হবে তখন এখানে বেশি হবে। তো এটা তাহলে এরকম হতে পারে। ফসফেট,
তাহলে যদি রিকেট হয় তাহলে সিরামে আছে এক্সেস, ইউরিনে আসবে। তো এই দুটো এমনি ডিজলভ হয়ে যায়, ফসফেট ডিজলভ হয় অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিলে, আর ইউরিয়েট ডিজলভ হয়ে যায় হিট করলে। ডিজলভ তাহলে হিট করে চলে গেল, তাহলে বুঝলাম ইউরিয়েট ছিল, আর অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিলাম চলে গেল, তাহলে একটা ফসফেট ছিল। আর যখন দেখা যাচ্ছে হেজি যাচ্ছে না, তখন এটা হবে প্রোটিনের জন্য। প্রোটিন হিট কোয়াগুলেশন টেস্ট তোমরা করবে, যে হিট কোয়াগুলেশন করবে তখন দেখা যায় হেজি চলে আসবে। তো হেজি তো এসছে, তাহলে কিসের জন্য এসছে? যদি চলে যেত হিট করে হেজি থাকতো না, তাহলে ইউরিয়েটের জন্য। হেজি এসছে, তাহলে আমি শ্বাসকো হয় ফসফেটের জন্য নাহলে প্রোটিনের জন্য। তাহলে আমি অ্যাসিটিক অ্যাসিড দেবো, when add acetic acid it dissolve, then it's for phosphate, then not dissolve, it is for protein. Clear? আরেকটা জিনিস বলে রাখা, ফসফেট প্রেসিপিটেট করে যখন ইউরিন অ্যালকালাইন থাকে, যেটা পিএইচ এর মধ্যে গিয়ে পড়ে। তাহলে এটা আমার জানার কেন দরকার, সেটা আমার প্রশ্ন। যে ফসফেট অ্যালকালাইনে কি করে, প্রেসিপিটেট করে, তাহলে আমি ডিজলভ করে দেবো, তাহলে আমাকে ইউরিনটা কি করতে হবে, অ্যাসিডিক করতে হবে। তাহলে অ্যাসিডিক খাবার বা কোনো মেডিসিন বা কোনো সিরাপ যেটাতে অ্যাসিড আছে বা ইউরিনকে অ্যাসিডিক করে, আমি সেরকম একটা কোনো প্রেসক্রাইব করবো। যখন দেখা যাচ্ছে ইউরিয়েট, তো ইউরিয়েট এখানে আমি যেমন ফিজিক্যাল প্রপার্টি দেখছি, ঠিক একই রকম প্যাথোলজিক্যাল করবো, তখন ইউরিয়েটের একটা ক্রিস্টাল ফর্মেশন হয়, যেটা মাইক্রোস্কোপে দেখতে পাবো। তো এগুলোর সাথে কোরিলেশন করতে, মানে একটা বাদ দিয়ে আর একটা নয়, কিন্তু আমরা এক একটা জায়গায় এক একটা পোর্শন পড়ছি, এই ক্লাসে এটা পড়ছে, কিন্তু টোটালটা আমার কোরিলেট করে একটা রিপোর্ট হবে। যখন রিপোর্ট হবে তখন দেখা যাচ্ছে শুধু বায়োকেমিক্যাল রিপোর্ট দিন, এরকম তো হবে না। যেটা আমরা যখন ল্যাবরেটরিতে একটা টেস্ট পাঠাই, দ্য রুটিন ইউরিন এক্সামিনেশন, তার সাথে অনেক জায়গায় বলা হয় মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন। তো সেখানের মধ্যে ল্যাবে যাবে, ল্যাবে এবার টোটালটাই এক্সাম হবে। আবার অনেক সময় আমাজন বলে ইউরিন ফর কালচার সেন্সিটিভ, এর মধ্যে কোনো অর্গানিজম যেটা আছে বেশি আছে, এমনি তো আছে অর্গানিজম বেশি আছে, তার গ্রোথ দেখার জন্য আমি একটা অ্যান্টিবায়োটিক বারবার দিচ্ছি, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। সেজন্য ব্লাড কালচারও করা হয়, ইউরিন কালচারও করা হয়। তাহলে দেখতে হবে সেন্সিটিভিটি কোন অ্যান্টিবায়োটিক আছে। এখন এই পরিমাণটা খুবই বেশি, কারণ বেসিক্যালি মোস্ট অফ দ্য বসে ইম্পেরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়, না জেনে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। সমস্ত গ্রামের কোয়াকরা কি করে, কোনো তো এক্সাম করে না, জ্বর হয়েছে তো অ্যান্টিবায়োটিক একটা দিয়ে দিল। তো এইভাবে ইউজ হতে 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 কি হয়, একটা রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়। তাহলে যখন আমার কাছে কোনো পেশেন্ট এসছে, আমি বলছি এটা দিলে তো এটা ঠিক হয়ে যাবার কথা, কিন্তু হচ্ছে না, তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক তো কাজ করছে না, রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে। তখন আমাকে কালচার সেন্সিটিভিটি দেখতে হয়, ব্লাড কিংবা ইউরিন কালচার সেন্সিটিভ দেখে সেই অনুযায়ী যার সেন্সিটিভিটি আছে, মানে যেটা কাজ করবে সেটা বলে দেবে যে এই অ্যান্টিবায়োটিক দিলে কাজ করবে, তখন আমি সেই অ্যান্টিবায়োটিক দেবো। তো কি বলছিলাম, ফসফেট ইউরিয়েট প্রেসিপিটেট করে কিসে, যখন ইউরিন অ্যাসিডিক থাকে, মানে এটা প্রেসিপিটেট করে যখন ইউরিন অ্যাসিডিক থাকে, আর এটা প্রেসিপিটেট করে যখন ইউরিন অ্যালকালাই থাকে। তাহলে এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু we are becoming doctor, তো I have to prescribe, হ্যাঁ। তাহলে আমার এরকম যদি একটা ফাইন্ডিং আছে, তাহলে আমার কি করতে হবে, এখানে অ্যাসিডিক কোনো ফুড, সাইট্রিক অ্যাসিড যেগুলো আমি দিচ্ছি, আর এখানে অ্যাসিডিক আছে, তাহলে আমাকে অ্যালকালাইন করতে হবে। মার্কেটে পাওয়া যায় অ্যালকাসল সিরাপ অ্যালকালাইন করার জন্য, ঠিক আছে।
আর একটা হচ্ছে টার্বিড, অ্যাপিয়ারেন্স যদি টার্বিড হয়, পার্সেল তো আর কিছু না, ডাব্লিউবিসি যদি ডেথ হয়ে যায় পার্সেল করা হয়। তাহলে ইউরিনের মধ্যে পার্সেল মানে ডাব্লিউবিসি, ডাব্লিউবিসি মানে ইনফেকশন। তাহলে ইউরিনের মধ্যে ইনফেকশন, যেটা ইউরিনের ইনফেকশন একটা হচ্ছে আপার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট, লোয়ার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট। যখন অ্যানাটমি পড়বে আপার পোর্শন কতটা, লোয়ার পোর্শন কতটা দেখে দাও। তো ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন মোস্ট কমন পেশেন্টের মধ্যে। ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, যদি আমি একটা পেশেন্টকে রুটিন ইউরিন এক্সামিনেশন করতে দিয়েছি, তো আমি পার্সেল পেয়েছি, মাইক্রোস্কোপে পার্সেল পেয়েছি, তাহলে আমি সাসপেক্ট করলাম যে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন আছে। তো ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন আছে, তাহলে আমি কি একটা ওই সাসপেক্ট করে একটা অ্যান্টিবায়োটিক দেবো, ঠিক আছে, যে আদৌ ইনফেকশন আছে না নেই এটা দেখার জন্য আমি এটা করছি। তাহলে তার যখন আমি প্রথম অ্যাপিয়ারেন্স ইউরিন এসে দেখছি টার্বিড আছে, আমার ফাইন্ডিংও তাই আসলো, তাহলে আমার মিলে গেল সব। আর পেশেন্টের ফিভার আছে, প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে মিলে যাচ্ছে একসাথে। প্রথম তো আমি দেখে সাসপেক্ট করব, কনফার্ম করতে পারছি না, তারপরে আমি কনফার্ম হওয়ার জন্য কি ইনভেস্টিগেশন করব, তো আমি যেটা সাসপেক্ট করেছিলাম ইনভেস্টিগেশনটা পেয়েছি কিনা, তারপরে আমার প্রেসক্রাইব হবে। এটা এক্সাক্ট প্রোটোকল। ইউটিএতে গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ সবই আছে। হ্যাঁ, প্রোটিয়াস, এস্টেরিসিয়া কোলাই এগুলো তো মাইক্রোবায়োলজিতে পড়বে, এগুলো সব পড়বে, টোটাল পড়বে সব। সিডোমোনাস, হ্যাঁ, তারপরে প্রোটিয়াস, এ সব পড়বে তোমার, সব আছে। আস্তে আস্তে আসলে এটা একটা লং টার্ম স্টাডি, লং টার্ম স্টাডি, স্টেপ বাই স্টেপ তোমাকে এগোতে হবে, ঠিক আছে। টার্বিড হলো এটা হলো শুধু এক্সেস ক্লাউডি, এক্সেস ফসফেটের জন্য, এক্সেস ইউরেটের জন্য। আর যদি দেখা যায় ইউরিনের অ্যাপিয়ারেন্স একটু মিল্কি হোয়াইটিশ কালার, তাহলে ধরতে পারি ফ্যাটের জন্য হয়েছে। কি জন্য হয়েছে? ফ্যাটের জন্য হয়েছে, ফর ফ্যাট। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। অনেক সময় আলাদা হয় না, আমরা তো অনেক সময় ইউরিনের ওরকম ঘুরিয়ে সেন্ট্রিফিউজ করা হয়, যেটা তুমি সেন্ট্রিফিউজের কথা বলছো। সেন্ট্রিফিউজ আমি যদি ওটা সেন্ট্রিফিউজ তোলে পড়ে যায়, তাহলে আমার তো ওটা দেখতে পাবো না। কখনো কখনো করা হয়, কখনো কখনো করা নেই, কখন করতে হয় কখন না করতে, এটা আলাদা একটা টপিক। আমরা ব্লাডের সেন্ট্রিফিউজ করি, সিরাম আলাদা করার জন্য, প্লাজমা আলাদা করার জন্য ব্লাডের সেন্ট্রিফিউজ করে, কিন্তু ইউরিনের সেন্ট্রিফিউজ করবো কি করবো না সেটা ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে। তাহলে এটা হয়ে গেল অ্যাপিয়ারেন্স হয়ে গেল। তাহলে এরপরে এসে কালার। তাহলে ইউরিনের কালার কি হবে? ইউরিনের কালার পেল ইয়েলো, তাই না? এটাই নর্মাল, তাই না? পেল ইয়েলো। ইউরিনের কালার ইয়েলো হয় কেন? ইউরোক্রোম ফর্ম ইউরোবিলিনোজেন এন্ড ইউরোবিলিন, এটা দেওয়ার জন্য হেমোগ্লোবিন মেটাবলিজম পড়বে, তখন এগুলো পাবে। বিশেষ করে জন্ডিস পড়বে, তখন এটা আবার আসবে। এই জন্ডিস পড়তে গিয়ে যে ইউরিনে কি কি পাবো, এটা তোমাদের অ্যাবনর্মাল এর মধ্যেও আছে।
বাইল পিগমেন্ট, বাইল সল্ট, হ্যাঁ, এগুলো আছে। কিন্তু কেউ হয়তো অনেক হাইড্রেশন আছে, অনেক বেশি জল পান করছে, তাহলে তার ইউরিনের কালার ইয়েলো হবে না, আর একটু হোয়াইটিশ হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু অনেকে আছে যে জলই খায় না, অনেকের অভ্যাস আছে, তাহলে কনসেন্ট্রেটেড হবে, কনসেন্ট্রেটেড যত হবে তত ইয়েলো পোর্শনটা একটু বাড়বে। ইট ইজ ভেরি ব্যাড হ্যাবিট, it leads to formation of renal stone, it leads to formation of renal stone. This is a habitual lifestyle disease, renal stone. So always drink water, minimum 2 to 3 liter per day. কিন্তু অ্যাবনর্মাল কিছু আছে যেগুলো আমি একটু লিখে দিই। কারো যদি নর্মাল পারসন কোনো প্রবলেম নেই, ইউরিন একটু রেড কালার এসছে, হতে পারে, হতে পারে, হতে পারে, পারে না, পারে না, কেন পারে না, কেন পারে না? ব্লাড আছে অ্যাবনর্মাল হলো, তাই না? ব্লাড এসছে মানে অ্যাবনর্মাল। কিছু কিছু ফুড আছে, মেডিসিন আছে যেগুলো খেলে ইউরিন কালার এরকম চলে আসে, যেমন ক্যারট। কেউ যদি এক্সেস খায় তাহলে এটা নর্মাল পার্সন, কিন্তু এটা এসছে, তাহলে আমি তাকে হিস্ট্রি নিতে হবে যে তুমি এটা খেয়েছো কিনা, এরকম যে কালার এসছে, তোমার তো এমনি কোনো সমস্যা নেই। এটা হচ্ছে আমাকে ভাবতে হবে যে এরকম এসছে, কেন এসছে, ঠিক আছে? কোনো মেডিসিন খাই কিনা, কোনো টিউবারকুলার রিফাম্পিসিন খাই, তার ইউরিনের কালার একটু আলাদা আসবে। হ্যাঁ, তাহলে ও টিবি পেশেন্ট, ড্রাগ নেয় কিনা আমাকে জানতে হবে। না, আপনার হলে নর্মাল কন্ডিশন, ও জল বেশি খায়নি তাই হয়েছে, বেশি জল খেয়ে তাই হয়েছে, আর খায়নি বলে এরকম কনসেন্ট্রেট হয়েছে। হ্যাঁ, এর সাথে যদি হোয়াইটিশ পরিমাণটা একটু ব্লুইশের দিকে গেল, তাহলে আমাকে জন্ডিসের কথা ভাবতে হবে, ঠিক আছে? রেড কালার হতে পারে কি কারণে? প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন, তাই না? প্যাথোলজিক্যাল মানে ডিজিজ কন্ডিশন। হিমাচুরিয়া, হিমোগ্লোবিনুরিয়া, পরফাইরা, পরফাইরিয়া এটা তোমাদের কাছে নতুন হতে পারে, এটা হিমোগ্লোবিন মেটাবলিজম আছে। ঠিক একই রকম হেমাচুরিয়া, হিমোগ্লোবিনুরিয়া, মায়োগ্লোবিনুরিয়া। হেমাচুরিয়া ইউটিআইতে হয়, একটু অল্প একটু হয়,
আবার নেফ্রোটিক সিনড্রোম, নেফ্রাইটিক সিনড্রোমের মধ্যে নেফ্রাইটিক সিনড্রোমে হয় গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস নেফ্রোটিক, নেফ্রাইটিক, বলে দেবে না। নেফ্রোটিকে বেশি বেশি হয় সব কিছু, আর নেফ্রাইটিকে কম কম হয় সব কিছুই, লেস পোরশন। ঠিক আছে, সেটা নিয়ে পড়া হবে। ইয়েলো গ্রিন, ইয়েলো গ্রিন, বিলিভার্ডিন, ইন্টারমিডিয়েট অফ বিলিরুবিন মেটাবলিজম, ডিপ ইয়েলো, এগুলো দেখে দেখে তোমাকে ক্লাসিফাই করতে হয়। কালার দেখে দেখে পড়ে নিলাম, হয়ে গেল তা হবে না। পড়ে নিলাম, মনে আছে, গিয়ে ডিটেক্ট করে দিলাম, পাবে না। দেখতে দেখতে বারবার দেখতে হবে যে এটা জন্ডিসের পেশেন্টের ইউরিন, মানে বিলিরুবিন ইউরিন, এটা কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন, দুটোর মধ্যে মিক্স হবে না, মিক্স হয়ে যেতে পারে। তো তোমার আই কন্ট্যাক্ট যত বাড়বে স্যাম্পেলের সাথে, তত তুমি বুঝতে পারবে। ব্যাস এই দুটোই জানাতো, আর কিছু জানাতো আছে অনেক, এগুলো জানাতে পড়বে না। ঠিক আছে, তাহলে এটা গেল কালার, মানে অ্যাপিয়ারেন্স হয়েছে, কালার হয়েছে, আর কি আছে এবার? ওয়াটার, স্মেল। Everybody know the order of কিরকম অর্ডার, স্মেল কেমন ইউরিনের? ও প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা আছে, তাই না? কার অভিজ্ঞতা নেই? আছে এরকম কেউ? ইউরিনের স্মেল কারো অভিজ্ঞতা নেই এরকম আছে কেউ? কি বলছো, কিছু বলছো না যে? অ্যারোমেটিক, পাঞ্জেন্ট, ঠিক আছে। এবার যদি কারো ফ্রুইটি, সুইট কালার আছে, মানে ওয়াটার আছে, ভালো সেন্ট পাওয়া যাচ্ছে, কি হতে পারে? ডায়াবেটিস, ডায়াবেটিস শিওর? কোন প্রত্যেকটা ডায়াবেটিস পেশেন্টের? তাহলে ডায়াবেটিস মেলাটাস, ডায়াবেটিস আর ডায়াবেটিস মেলাটাসের মধ্যে পার্থক্য কি? डायबिटीज इंसिपिडस যেটা সেটা ওয়াটার কন্টেন্ট, ডায়াবেটিস যদি আনকন্ট্রোল না হয় তাহলে স্মেল পাওয়া যাবে না। ডায়াবেটিস যখন আনকন্ট্রোল হয়ে যাবে, লং টাইম আছে, তখন স্মেল পাওয়া যাবে ফর কিটোন বডি। ঠিক আছে, যদি ইউরিনে কিটোন বডি পাওয়া যায়, ইউরিনে কিটোন বডি কখন কখন পাওয়া যাবে, এটা কিন্তু অ্যাবনর্মাল কনস্টিটিউট যখন পড়ানো হবে তখন এটা ডিসকাস হবে। কিছু কিছু পাওয়া যেতে পারে, একটা তো ডায়াবেটিস কিটোঅ্যাসিডোসিস, হলো কি ডায়াবেটিস কিটোঅ্যাসিডোসিস, ওর মধ্যে নাম লুকিয়ে আছে ওর মধ্যে, ঠিক আছে। ইট ইজ এ অ্যাকুট কমপ্লিকেশন অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস। ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস is the acute complication of diabetes mellitus. There is some acute complication and some are chronic complication. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus যে জানতে পারবে না, যে বলতে পারবে না, তার কিছুই হবে না।
কিছুই হবে না, তাকে পাস করানোই যাবে না। বায়োকেমিস্ট্রি পড়বে অত ডায়াবেটিস মেলাইটিস বলতে পারবে না, তাকে পাস করানোই হবে না। ডায়াবেটিস আরটা হচ্ছে র্যানসিড। র্যানসিড কোথায় পড়েছে? র্যানসিড নাম বাটার ফ্যাটি অ্যাসিড পড়তে গিয়ে বা বাটার যেটা ইয়ে যায়, এটা হয় টাইরোসোনেমিয়া। নাম হয়েছে টাইরোনেমিয়া। টাইরোসোনেমিয়া এটা হচ্ছে টাইরোসিন অ্যামাইনো অ্যাসিড মেটাবলিজম পাবে। অ্যামাইনো অ্যাসিড মেটাবলিজম, টাইরোসিন অ্যাসিড টাইরোসোনেমিয়া। টাইরোসোনেমিয়া, ঠিক আছে, র্যানসিড। আরটা আছে মাউসি অর্ডার। কি আছে? মাউসি, শুনেছে, দেখেছো কেউ মাউসি অর্ডার? কার অভিজ্ঞতা আছে মাউসি অর্ডার? নেই? ইঁদুর ছুঁচোর যে সেন্ট থাকতে পারে কারো, এটা হচ্ছে ফিনাইল কিটোনিরিয়া। এখানে কেউ আছে যে কোথাও বিএসসি কমপ্লিট করে এসছে? কোন সাবজেক্টে আছে কেউ? কোন সাবজেক্টে বিএসসি কমপ্লিট করে আবার এমবিবিএস এ ভর্তি হচ্ছে? আছে এরকম? হ্যাঁ। কেউ জুওলজি পড়ে এসছে, বোটানি পড়ে এসছে, হ্যাঁ, ফিজিওলজি পড়ে এসছে? আরটা আছে সুইট ফিট। এটা কিরকম আমি জানি না। সুইট ফিট অর্ডার, আমি এটা এখন, সুইট মানে তো মিষ্টি, ফিট মানে কি? সুইট ফিট স্মেল আইসোভ্যালেরিক অ্যাসিড, নতুন নাম তাই না? অ্যাসিডেমিয়া। ব্রাঞ্চ চেইন অ্যামাইনো অ্যাসিড নাম, ব্রাঞ্চ চেইন অ্যামাইনো অ্যাসিড। অ্যামাইনো অ্যাসিড এইচএস আছে তো, এইগুলো 12 আছে তো। ব্রাঞ্চ চেইন অ্যামাইনো অ্যাসিড, এর মেটাবলিজমের মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট আইসোভ্যালেরিক অ্যাসিড। আর কি হতে অ্যাসিডেমিয়া, আইসোভ্যালেরিক অ্যাসিডেমিয়া। আর হচ্ছে ক্যাবেজ। এগুলো হয়তো এখন লাগবে না, পরে লাগতে পারে। ক্যাবেজ হচ্ছে মিথিওনিন ম্যালঅ্যাবজর্পশন। ম্যালঅ্যাবজর্পশন। আরটা হচ্ছে ব্লিচিং পাউডারের গ্যাস। ব্লিচিং কখন হতে পারে? ব্লিচিং পাউডারের গ্যাস কোন হবে? যদি কন্টামিনেশন হয়ে যায়। কি হয়? কন্টামিনেশন হয়ে যায় কোনোভাবে, কারণ যেখানে ইউরিন থাকে সেখানে ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হয়, তো কোনোভাবে কন্টামিনেশন যদি হয়ে যায়, বুঝতো? তাহলে এই স্মেল দেখে আমি একটা ইউরিনের ডায়াগনোস করতে পারি। একটা এমার্জেন্সি পেশেন্ট এসছে, হ্যাঁ, কোমা অবস্থায়, তা আমি একটু পেশেন্ট এক্সামিন করতে করতে একটা স্মেল বেরোচ্ছে, পেশেন্ট কিছু বলতে পারছে না,
অজ্ঞান অবস্থায় এসছে। তো এখন কিছু টেস্ট এসছে যেটা বেড সাইডে করা যায়, এটা একটা নাম আছে পিওসিটি। বেড সাইডে যেসব এক্সাম গুলো করা যায়, যেসব টেস্ট গুলো করা যায়, পিওসিটি বলা হয়, পয়েন্ট অফ কেয়ার টেস্টিং, ফুল ফর্ম পয়েন্ট অফ কেয়ার টেস্টিং। এবার শুধু তো স্মেল পেয়েছি, এর একটার সঙ্গে শুধু একটা দেখে তো ডায়াগনোস করা যায় না। আবার পেশেন্ট দেখছি অজ্ঞান হয়ে আছে, আর জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে, ফিজিওলজিতে পড়বে শ্বাসগুলো রেসপিরেটরি সিস্টেমের মধ্যে। একটা পেশেন্ট জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে, এই শ্বাস নেওয়াটাকে কুসুমেল ব্রিদিং বলে। তাহলে আমি একটা ইয়ে পাচ্ছি, গন্ধও পাচ্ছি, আর কুসুমেল ব্রিদিং হচ্ছে, আর পেশেন্ট একটা অজ্ঞান হয়ে আসছে। তাহলে আমি কি ভাববো? আমি তো ভাববো যে পেশেন্ট হয়তো ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস হয়েছে। তো আমি এখানে কিটোন বডি সেন্ট পাচ্ছি, ওখানে কি হচ্ছে, ব্রিদিং এর সমস্যা হচ্ছে, আর পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে আছে। তাহলে আমি হয়তো এই যে এখন কি এসছে, ছোট ছোট স্ট্রিপ বেড সাইডে করা যায়, এগুলো আঙুল ফুটে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে রক্ত দিলাম, দেখা যাচ্ছে সুগার 400-র উপরে, 500-র কাছাকাছি, 600-র কাছাকাছি পেশেন্ট। তাহলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে হবে পেশেন্ট হয়তো বাড়ির লোক বলতেও পারে, কখনো না বলতেও পারে, জানে না, হয়তো ডায়াগনোসই হয়নি, কোনোদিন করেনি, ওরকম হয়ে গেছে হঠাৎ। বা কেউ যে বাড়িতে একটা ওষুধ খেত, ওই বলতে পারে মেডিসিন খেত, তো কেউ তো বলতেও পারে না, কেউ হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়েছে রাস্তায়, এরকম হতে পারে, জানে না। তাহলে আমি সব ফিচার্স দেখে আমি সাসপেক্ট করলাম। তাহলে আমি যে এই যে আমার ডায়াগনোসিসটা আমার কি কাজে লাগছে, তো পেশেন্টের একটা তাহলে অজ্ঞান হয়েছে, কেউ ভাবছে যে হয়তো কিছু খেয়েছে, কিছু পয়জনিং হয়ে গেছে, হেড ইঞ্জুরি হয়েছে, পেশেন্ট কখন কখন অজ্ঞান হয়ে যায়, এটা দেখতে হবে। তো একটা হেড ইঞ্জুরি হয়েছে, কোনো পয়জনিং কেস হতে পারে, হঠাৎ অজ্ঞান হয়েছে, কি হতে পারে, কি হতে পারে। তাহলে আমি যদি ডায়াগনোসিস করতে পারি, আমার ডায়াগনোসিস হতে, তাহলে পেশেন্টের কস্ট অফ ইনভেস্টিগেশন কমে যাবে। তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে ভাববো যে এর ডায়াবেটিস মেলাইটাস হয়েছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখলাম স্ট্রিপ দিয়ে গ্লুকোজ মেপে নিলাম, সঙ্গে সঙ্গে তাহলে তো ইউরিন একটা টেস্ট করে নিলাম, ওই যে কিট এখন স্ট্রিপ পাওয়া যায়, এক ধরনের স্ট্রিপ পাওয়া যায়, ইউরিন মধ্যে চিপে দিলাম, আর দেখা গেল সব এ চলে আসবে, কিটোন বডি চলে আসবে, কিটোন বডি। আবার লিটমাস ওর মধ্যেই আছে, তাহলে ওটা অ্যাসিডিক, ওটাও চলে আসে ফাইন্ডিং এর মধ্যে। তাহলে আমার সব মিলে যাচ্ছে। তাহলে আমার এই যে পিওসিটি যে টেস্টটা আছে, যেমন এই যে স্ট্রিপ দেওয়া, এটা বেড সাইডে করা যায়। তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্টের ডায়াগনোসিস, সঙ্গে সঙ্গে ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করতে পারবো। কি ইন্টারেস্টিং না? তাহলে এটা হচ্ছে এই পর্যন্ত গেল। তাহলে অর্ডার নিয়ে কথা হয়ে গেল। আর হচ্ছে ম্যাপেল সিরাপ ইউরিন ডিজিজ, ম্যাপেল সিরাপ ইউরিন ডিজিজ, এটা লিখে, এটা ইম্পর্টেন্ট আছে, ম্যাপেল সিরাপ ইউরিন ডিজিজ। মানে সিরাপের মতো সেন্ট, ম্যাপেল সিরাপ ইউরিন ডিজিজ। এর মধ্যে বায়োকেমিস্ট্রিতে তোমরা পড়বে, কিটোন বডি পড়বে, ইউরিনটা পড়বে, এটাও পড়বে, এটাও পড়বে, এগুলো সবই পড়বে বায়োকেমিস্ট্রিতে, বায়োকেমিস্ট্রি সব আছে বেশি। এটা হচ্ছে, এটা ব্রাঞ্চ চেইন অ্যামাইনো অ্যাসিড ডিজঅর্ডার, অ্যামাইনো অ্যাসিড ব্রাঞ্চ চেইন অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, তার ডিজঅর্ডার। ব্যাস, তাহলে এটা গেল। এবার কি আছে বাকি? তাহলে ভলিউম। ভলিউম, ভলিউম নিয়ে সবাই জানা আছে, তাই না? হ্যাঁ, ভলিউম মানে আমাকে দেখতে হবে 24 আওয়ার্স ইউরিন লাগবে, তবে তো আমি ভলিউম জানতে পারবো, তাই না? বেসিক্যালি নর্মাল হচ্ছে
নর্মাল হচ্ছে 600 থেকে 2 লিটার 24 আওয়ার্স ইউরিন ভলিউম। তাহলে যদি কারো গ্রেটার দেন 2 লিটার বা 2000 মিলিলিটার পার 24 আওয়ার্স হচ্ছে ইউরিন, তাহলে কি বলবো এটাকে? কি বলবো? নাম বলতে হবে। দেখো ডায়াবেটিস মানে পড়েছো তোমরা, ডায়াবেটিস ইনসিপিডেন্স পড়েছো তোমরা? পড়ে না? কি বলো ওটাকে? পলিইউরিয়া। তাহলে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস, তাই না? ডায়াবেটিস মেলাইটাস আমি শর্টে লিখে দিলাম। হ্যাঁ, কিংবা কারো যদি ডাইউরেটিক থেরাপি চলছে, বা কারো যদি কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর আছে, এটা হার্টের ডিজিজ, এটা মেডিসিনে পড়বে। তাহলে এগুলো থাকলে কি হবে না? কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক, ভুল হবে। ক্রনিক রেনাল ফেলিওর, বেরিয়ে যাচ্ছে ইউরিন, এটা হচ্ছে বেরোয় না ইউরিন, এটা হচ্ছে বেরিয়ে যাচ্ছে ইউরিন, দুটোই ইউরিনের কারণে, এই কিডনির কারণে হয়। তাহলে এটা হচ্ছে পলিউরিয়া। আরটা হচ্ছে যদি less than 400 মিলিলিটার পার 24 আওয়ার, এটা হচ্ছে অলিগিউরিয়া। কি অলিগিউরিয়া? অলিগিউরিয়া কোথায় কোথায় হয়? যদি পেশেন্ট কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর, ডিহাইড্রেশন, নর্মাল ডিহাইড্রেশন, খুব ডিহাইড্রেশন হলে আবার অ্যানিউরিয়া হয়ে যায়, ডিহাইড্রেশন, সিসিএফ কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর, হ্যাঁ সিসিএফ কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর, ফেব্রাইল স্টেট, জ্বর হলো এরকম হতে পারে, হ্যাঁ ভয়, ফিভার যদি থাকে তাও হতে পারে অলিগিউরিয়া, ইউরিন আউটপুট কমে গেছে। আর গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিস, মাঝে মাঝে শর্ট ফর্ম লিখবো, যেটা বুঝতে না পারো বলে, হ্যাঁ গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিস, গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিস। কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর, ফেব্রাইল স্টেট, ফিভার স্টেট, ফেব্রাইল স্টেট বলা হয়। আচ্ছা অ্যানিউরিয়া যদি লেস দেন 100 ml হয়, বা 24 আওয়ার্সে কোনো ইউরিন পাস বা কমপ্লিট বন্ধ হয়ে গেছে, অবস্ট্রাকশন, কমপ্লিট অবস্ট্রাকশন, এটা লাইফ থ্রেটেনিং স্টেট, ইউরিন আউটপুট যদি 24 আওয়ার্স না হয়, তাই যদি লাইফ থ্রেটেনিং স্টেট, পেশেন্ট এনি টাইম মারা যেতে পারে। কি হতে পারে? এনি টাইম মারা যেতে পারে। এটা সবসময় কনসার্ন হতে হবে, 24 আওয়ার্সে ইউরিন পাস করে নি যে কেউ, এটা লাইফ থ্রেটেনিং স্টেট। হ্যাঁ, কমপ্লিট ইউরিনারি ট্র্যাক্ট অবস্ট্রাকশন, কমপ্লিট ইউরিনারি ট্র্যাক্ট অবস্ট্রাকশন, এটা খুব কমন নয়, কমপ্লিট ইউরিনারি ট্র্যাক্ট অবস্ট্রাকশন। তো যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার, সেটা সবচেয়ে যেটা আমাদের কনসার্নের কারণ হচ্ছে অ্যাকুট গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিস। এর মধ্যে যদি সবচেয়ে পেশেন্ট, আর একটা হচ্ছে
যে নেফ্রোজেনিক শক বা শক পেশেন্টের বিপি কমে গেছে, হার্ট রেট বেড়ে গেছে, এরকম পেশেন্ট হয়, তার আউটপুট কমে যাবে আর পেশেন্ট কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি মারা যেতে পারে। তো যে কোনো পেশেন্টের যদি ইউরিন আউটপুট কমে যায়, এটা লাইফ থ্রেটেনিং স্টেট। বা আরেকটা আছে অ্যাকুট টিউবুলার নেক্রোসিস। অ্যাকুট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, অ্যাকুট টিউবুলার নেফ্রাইটিস, সব কমপ্লিট ইউরিনারি ট্র্যাক্ট অবস্ট্রাকশন। ঠিক আছে, তাহলে আর কি বাকি আছে? তাহলে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি প্রায় সেম, ইউরিনারি ভলিউমের সাথে প্রায় রিলেটেড। হ্যাঁ, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আসলে কিছুই না, আমি 1 লিটার ইউরিন মেজার করলাম, ওয়েট মেজার করলাম বা ডেন্সিটি, আর 1 লিটার ডিস্টিল ওয়াটার তার মেজার করলাম, দুটোকে ভাগ করে দিলাম, যে রেশিও আসবে সেটাকে বলা হয় স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। ইউরিনের ডেন্সিটি আর নিচের ডিস্টিল ওয়াটারের ডেন্সিটি, এর দুটো ভাগ করে দিলাম, এটা হচ্ছে রেশিও। তাহলে ডিস্টিল ওয়াটারকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ধরছি, তাহলে এর বেশি হয়ে গেল, এর বেশি তো হবেই, বা এর কম হবে, কমে যেতে পারে ডিস্টিল ওয়াটারের কম, ডিস্টিল ওয়াটার কমে যাওয়ার লাইকলি এটা কোশ্চেন। তো একদম ওর সাথে মিশে যাবে ডিস্টিল ওয়াটারের মতো ইউরিন, এর চেয়ে বাড়বে, আরো বাড়বে বা কমবে, এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে। এটা কি অ্যাকচুয়ালি ডিনোট করছে কি? ইউরিনের যে টিউবুলার ফাংশন কি, তোমার ফিজিওলজিতে পড়বে, এক্সচেঞ্জ মেকানিজম ইউরিন ফরমেশনের জন্য, একবার কনসেন্ট্রেট হচ্ছে আবার ডাইলুট হয়ে যাচ্ছে, এই যে এক্সচেঞ্জ মেকানিজম আছে এর মধ্যে সমস্যা হয়, তাহলে ইউরিনের কনসেন্ট্রেশন প্রবলেম হবে, অসমোলারিটি চলে যাবে সব। তো স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দিয়ে আমরা নোট করতে পারি যে একটা পেশেন্টের টিউবুলার ফাংশন কেমন আছে, বা কনসেন্ট্রেশন অফ সলিউট। কনসেন্ট্রেশন অফ সলিউট, সলিড মানে ইউরিনের মধ্যে যে আমরা যেগুলো সলিড নিয়ে কথা বলেছি না, ইউরিনের যে সলিড পোর্শন আছে, সলিড পোর্শন কতটা বেশি আছে। বেসিক্যালি নর্মালি ইউরিয়া অ্যান্ড সোডিয়াম এটা মেজার করা হয়, মানে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দেখার জন্য। ইউরিয়া অ্যান্ড সোডিয়াম, সবাই বুঝতে পারছো তো নাকি? টাইম অনেক হয়ে গেল নাকি? এটা একই রকম, যদি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কখন বাড়ছে? যদি কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যায়, মানে কার কনসেন্ট্রেশন? ইউরিনের কনসেন্ট্রেশন, মানে ওর মধ্যে যে কম্পোনেন্ট আছে তার কনসেন্ট্রেশন যদি বেড়ে যায়, আবার কমে যাবে। তাহলে এটা দেখে আমরা একটা জিনিস, মানে টিউবুলার ফাংশন কেমন আছে পেশেন্টের, সেটা আমরা দেখতে পারি। এখানে 3টে টার্ম আছে, একটা হচ্ছে হাইপোস্থেনুরিয়া, হাইপারস্থেনুরিয়া আর আইসোস্থেনুরিয়া। নাম শুনেছেন স্যার? আইসোস্থেনুরিয়া নামটা শুনেছে? যদি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটির বেশি হয়ে যায়, যেটা আমাদের নর্মাল, এমনি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি নর্মাল হচ্ছে, ইউরিন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি নর্মাল হচ্ছে 0.3 থেকে 0.03, এটা হচ্ছে রেঞ্জ। ঠিক আছে,
তাহলে এটা বলে দিয়েছে কি কি মেজার করা হয়। বেসিক্যালি নর্মালি মেজার করা হয় ইউরিয়া আর সোডিয়াম, এই কনসেন্ট্রেশন দুটো দিয়েই স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দরকার। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কি, ডেনসিটি বা তুমি এটাকে ওয়েট অফ ইউরিন, ওয়েট বা ডেনসিটি অফ ডিস্টিল ওয়াটার, সেম ভলিউম, একই ভলিউমের দুটো নিয়ে আমাকে যদি করি যে রেশিওটা আসবে সেটা হচ্ছে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। যদি কারো কনসিস্টেন্টলি মানে সব সময় প্রায় লো স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দেখা যাচ্ছে, ভ্যালু লেস দেন 1.07 এর কমে সবসময় থাকছে, তাহলে এটাকে বলছে হাইপোস্থেনুরিয়া। হাইপারথেনুরিয়া যদি কনসিস্টেন্টলি হাই স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি থাকে, তাহলে এটা যদি থাকে তাহলে এটা আমরা বলবো যে এটা কনসেন্ট্রেশন প্রবলেম, ইউরিনের টিউবুলার ফাংশনের সমস্যা। তো কনসেন্ট্রেশন যে ফাংশন প্রবলেম হাই থাকছে, তাহলে কি বলবো, যদি বেশি জল না খায়, ডিপ্রাইভেশন ওয়াটার ইনটেক। আর যদি কারো আইসোস্থেনুরিয়া ফিক্স স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, ফিক্স স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি এটা হচ্ছে 1.0110 ইন্ডিকেট ফোর টিউবুলার ফাংশন। কিছু কিছু কন্ডিশন যেখানে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বাড়ে, কিছু কিছু কন্ডিশন যেখানে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কমে। কোথায় কোথায় বাড়ে, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, কিন্তু ডায়াবেটিস ইনসিডিউসে কি হবে, স্পেসিফিসিটি কমবে, কারণ এইখানে সুগার মানে কনসেন্ট্রেশন সলিউট বেড়ে যাচ্ছে। অনেক সময় মনে হতে পারে স্যার এখানে তো ইউরিন ভলিউম অনেক হয়, পলিউরিয়া হয়, তাহলে এটা হওয়ার চান্স আছে কি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কমে যাবে, কিন্তু ওখানে কি হচ্ছে গ্লুকোজ বেড়ে যাচ্ছে, সেজন্য কনসেন্ট্রেশন বাড়ছে। ডিহাইড্রেশন, প্রোটিনিউরিয়া, এই প্রোটিনিউরিয়া নিয়ে পরে ক্লাস হবে অনেক। গ্লাইকোসুরিয়া, ওই ডায়াবেটিস মেলাইটাস, গ্লাইকোসুরিয়া। থাক এইগুলোর নাম, ডায়াবেটিস সেপারেটাস, ডায়ুরেটিক থেরাপি, হাইপারটেনশন,
পাইলোনেফ্রাইটিস। এগুলো ঠিক আছে। এগুলোতে কি হয়, এগুলোতে তোমার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কমে যায়। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি মাপার জন্য মেথড আছে, শুধু নামটা জেনে রাখলেই হবে এই পর্যায়ে। মেথড ফর মেজারিং স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। 1 নম্বর ইউরিনোমিটার, 2 নম্বর রিফ্র্যাক্টোমিটার মেথড, রিয়েজেন্ট স্ট্রিপ। এই যে রিয়েজেন্ট স্ট্রিপ পাওয়া যায়, যদি সময় হয় রিয়েজেন্ট স্ট্রিপ প্যাথোলজিতে সেন্ট্রাল ল্যাবে চলে যায় দেখে আসবে, কি মাঝে মাঝে সেন্ট্রাল ল্যাবে গিয়ে দেখে আসবে। এই রিয়েজেন্ট স্ট্রিপ পাওয়া যায়, তাতে পুরো মার্কিং করা আছে, রেঞ্জ দেওয়া আছে, হ্যাঁ, দেখে বলা যায় যে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কত। লাস্ট হচ্ছে পিএইচ। পিএইচটা কিছুটা বলা আছে, পিএইচ সবাই জানে তাই না, অ্যাসিডিক ইউরিন আর অ্যালকালি ইউরিন। লিটমাস পেপার সবাই জানেন। পিএইচ নিয়ে বায়োকেমিস্ট্রিতে ক্লাসও আছে, হ্যাঁ, অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার থিওরি অনেক পড়া হবে ওটা নিয়ে। এমনি ইউরিন রেখে দিলে, কিছুক্ষণ রেখে দিলে ইউরিন অ্যালকালি হয়ে যায়, কারণ ওর মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড উড়ে যায়, বেরিয়ে যায়। কার্বন ডাইঅক্সাইড মানে কার্বনিক অ্যাসিড, তো অ্যাসিড বেরিয়ে যাচ্ছে, অ্যালকালি হবে। আরটা কি অ্যামোনিয়া ফর্মেশন হয় ইউরিয়া থেকে, অ্যামোনিয়া মানে অ্যালকালি, এটা হয় এটা রেখে দিলে। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেশ ইউরিন নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মেজার করতে, পিএইচ দেখতে হলে কতক্ষণ বলেছিলাম, উইদিন 2 আওয়ার্স। ফ্রেশ রেজাল্ট, কারেক্ট রেজাল্ট পেতে হলে 2 আওয়ার্সের মধ্যে এইসব এক্সামিনেশন করে নিতে হবে, ঠিক আছে। মনে যদি না হয় আজকে তো সন্ধ্যাবেলা ইউরিনটা দিয়ে গেল, কালকে মেজার করবো, তাহলে গেল। আর এইভাবে সব চলছে কিন্তু, এইভাবে চারিদিকে চলছে। তাহলে কিভাবে মাপা যায় পিএইচ? লিটমাস পেপার, লিটমাস পেপার দিয়ে মাপা যায়, রিয়েজেন্ট স্ট্রিপ দিয়ে মাপা যায়, আর পিএইচ মিটার দিয়ে। পিএইচ মিটার হয়তো প্র্যাকটিক্যালে আছে, দেখবে মেশিনটা, ইনস্ট্রুমেন্টটা, মানে ইনস্ট্রুমেন্ট হিসাবে। আরটা হচ্ছে পিএইচ ইন্ডিকেটর পেপার। এগুলো দিয়ে মাপা যায় ইউরিনের পিএইচ। আর ইউরিনের পিএইচ মেজার করে আমাদের কি লাভ, কি লাভ বলেছিলাম মনে আছে? What is the benefit? What is the clinical significance? হ্যাঁ, এছাড়াও কিছু ডিজিজ আছে তাদের অ্যাসিডিক ইউরিন হয়, আর কিছু ডিজিজ আছে তাদের অ্যালকালাইন ইউরিন হয়। তাহলে অ্যাসিডিক ইউরিন, অ্যাসিডিক ইউরিন, অ্যাসিডিক ইউরিন মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড বা কার্বনিক অ্যাসিড ইউরিনে আছে, কার্বনিক অ্যাসিড
ইউরিনে আছে। এমফাইসেমা, কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আমাদের কি রেসপিরেটরি সিস্টেম থেকে বেরিয়ে যায়, বেরোতে পারছে না এমফাইসেমার জন্য, মানে যাদের লাংস আস্তে আস্তে মানে চলছে, ভালো বেশি জোরে চলছে না, মানে হাইপো ভেন্টিলেশন হচ্ছে, তাদের এরকম হবে। ঠিক একইভাবে ডায়াবেটিস মেলাইটাস, বা এটা ডায়াবেটিস মেলাইটাস না বলে ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস, এই শর্ট ফর্মে লিখলাম, হ্যাঁ, ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস। এখানে কি অ্যাসিড, কিটোন বডি অ্যাসিড, অ্যাসিড থেকে ইউরিন অ্যাসিডিক হলো, আর হচ্ছে ডায়রিয়া হলো হয়। হাই প্রোটিন ডায়েট খেলে হয়। কিছু মেডিকেশন আছে তাহলে নিলে হয়। ফসফোমাইসিন যেমন, অ্যালকালাইন ইউরিন, হাইপার ভেন্টিলেশন, খুব জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে, কেউ হয়তো এভারেস্টে চড়েছে, হ্যাঁ, আর পাহাড়ে চড়েছে, উপর দিকে উঠছে, তাহলে কি হবে, তার জোরে জোরে শ্বাস নিতে হবে। ভমিটিং, রেনার টিউরার অ্যাসিডোসিস, এটা একটা পিকুলিয়ার টাইপ, নাম হচ্ছে রেনাল টিউরাল অ্যাসিডোসিস। ভালো করে দেখো, নাম হচ্ছে রেনাল টিউরাল অ্যাসিডোসিস, কিন্তু ইউরিন হচ্ছে অ্যালকালাইন। কনফিউশনে পড়ে যেতে পারো, হ্যাঁ, কিন্তু এটাই জেনে রাখো, এটা এক্সেপ্ট ভেজ ডায়েট, এটা হচ্ছে ইউরিয়া প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়া। যদি ইউরিনে থাকে, স্পেসিমেন ওল্ড হলে, আগে বলেছি ইউরিন রেখে দিলে অ্যালকালিন হয়ে যায় ইউরিন। তাহলে আমার পিএইচ দেখে কি লাভ? একই কথা আবার বলছি, পিএইচ আমাকে হেল্প করে যে কি ধরনের ক্রিস্টাল ফরমেশন হয়েছে ইউরিনের মধ্যে, সেটা আমার হেল্প করে। বা আমি যদি জানতে পারি তাহলে রেনাল স্টোন কি টাইপের স্টোন, সেটা আমি এটা পারসেপ্ট করতে পারি। যদি ইউরিন হয় অ্যাসিডিক, তাহলে ইউরিনের মধ্যে কি কি স্টোন ফরমেশন হয় সেটা একটু জানা দরকার। ইউরিক অ্যাসিড স্টোন, এটা একটা তাহলে অ্যাসিড স্টোন, তাহলে অ্যাসিড যদি বেশি হয় তাহলে ইউরিক অ্যাসিড সম্ভাবনা বেশি। তাহলে এক্ষেত্রে আমাকে ট্রিটমেন্টে কি করতে হবে, পেশেন্ট অ্যালকালাইন বানাতে হবে। আর একটা হচ্ছে ইউটিআই ইনফেকশন, বললো ইউটিআই ইনফেকশন যদি আমি জানতে পারি কি অর্গানিজম, তারপর ডিপেন্ড করে আমাকে ট্রিটমেন্টটা করতে হবে। বুঝি আমি ফাইন্ডিং পাই যে এটা অর্গানিজমটা আছে, সে ইউরিনকে অ্যাসিডিক করছে না অ্যালকালাইন করছে, সেই অনুযায়ী আমার ট্রিটমেন্ট উল্টো হবে। তো সব পেশেন্টকে অ্যালকাসল খাওয়ালে হবে না, কি তাই তো?
আর কিছু কিছু ড্রাগ আছে যে ওই অ্যাসিডিক মিডিয়ামে ভালো কাজ করে, তাকে আমি অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম আর অ্যালকাসলও দিয়ে দিলাম, তাহলে উল্টো হয়ে গেল। তো এইভাবে চলছে কিন্তু মার্কেট। ঠিক একই রকম এই একই, যেটা এটা কোনো এক্সপ্লেন করা যাচ্ছে না, অ্যালকালাইন ইউরিন আবার রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস এক্সপ্লেন করা যাচ্ছে না, তখন আমাকে ওটা ভাবতে হয়, এটা ডায়াগনোসিসে হেল্প করে। তো এই মোটামুটি থিওরি। Now the ends, about the end, this is the upper end, and actually the ends are actually the basically in young bone, they represent the epiphysis, and this is the diaphysis, and the epiphyseal end of the diaphysis is the metaphysis. Okay. Now, so upper end, lower end, and intervening shaft. The upper end you can see one globular area. Okay. Okay. Actually, it is just a more than a half of the sphere, okay, or 3/4 of the sphere, okay, and this sphere is for articulation. It's called head, is articulation with this glenoid cavity of the scapula, which will form the glenohumeral joint, glenohumeral joint, humeroglemoral joint, jai ichhe bolo. So that is basically a shoulder joint, okay, glenohumeral joint. So it is a capsular joint, it's a synovial joint, but that means it is lined by a synovial membrane, okay, and the synovial, you will know gradually, the both joints are like membrane, the cartilaginous joint, okay, the membranous joint, sometimes these are the synovial joints, okay. So this is synovial, the free movement. There are several axes of movement. This is a flexion, extension, flexion, extension. Okay. This is abduction, adduction, and there is external rotation and internal rotation. So there are there are three axes of movement, and is a synovial joint. So this forms the synovial joint, glenohumeral joint. Definitely, it is covered with the capsular cartilage or joint capsule. Now, we get a constriction just after the head, which is nothing but the anatomical neck. We know if there is head, there is neck. So this is the constriction just immediately we get after the head, that is the anatomical neck. And then there are other necks also. So there are other necks also. One is the surgical neck. What is the surgical neck? The surgical neck it is the constriction of just after the expanded upper end and the shaft, the junction between the upper end and the shaft. This becomes the surgical neck, because the posterior part of this part of the surgical neck, we get a very important nerve, that is the axillary nerve. The axillary nerve and another very important artery, that is the posterior humeral circumflex artery, which passes through the surgical neck. So if there is any fracture of the surgical neck of the humerus, we have to sacrifice that nerve, that axillary nerve, which causes which supplies the deltoid muscle, and deltoid muscle is for the abduction. When we want to comb our hair, always this movement is necessary. That is the abduction. That is the action of the deltoid, and so that abduction will be affected. So that is the surgical. This is called the surgical neck of the humerus. Now we will get another neck, that is the morphological neck. Morphology, that means that change of morphology. That means in young bone, we will get a morphological neck. That means the junction between the epiphysis and the diaphysis, we will get a line, epiphyseal line here in the young bone. Okay, this is the junction between the epiphysis and the diaphysis. So that is the morphological neck. Now, why we will get the morphological neck?
It is just 1.25 centimeter or half inches just above the surgical neck. Here we will get the morphological neck. Here, only the, can we see the morphological neck here? No. Answer will be no. If the examiner asks, can you find the morphological neck? No, sir. No, madam. Actually, that is present only in case of young long bone, young humerus, where we will get the morphological neck. Now, apart from the head, we are getting some bony elevation. We can see the bony elevation. The one is bigger and one is smaller. So, bigger one is called the greater tuberosity or tubercle, and the smaller one is called the lesser tubercle or lesser tuberosity. And in between, we are getting one sulcus, which is called the intertubercular sulcus, or it is also called the bicipital groove, because long head of the biceps actually passes through it, through this area, along with its synovial membrane. Okay, the biceps, we know the long head of the biceps, it takes origin from where? From where? We know this is the supraglenoid tubercle. From here it is taking origin, and it is then passing through it, the tendon. So, bicipital groove. Okay, so this groove is called the bicipital groove. It groove not only contains the long head of the biceps muscle, biceps brachii muscle, also there is one ascending branch from the anterior circumflex humeral artery. Actually, there are two branches. It is coming from the brachial artery. One is surrounding in front, one is surrounding the back. The one which is surrounding in front is the anterior circumflex humeral artery, and the another one is the posterior circumflex humeral artery. So, from this anterior circumflex humeral artery, one branch is coming out, which is called ascending branch from the anterior circumflex humeral artery, which also occupies within this groove. So, this is a very important groove, and we can see the lips of the groove. One is medial lip, one is lateral lip. One is medial lip and one is lateral lip. The lateral lip is for the insertion. That the lateral lip is for the insertion of another one very important muscle, that is called the pectoralis major. So, that becomes tendinous, and ultimately it is inserted over the lateral lip of the bicipital groove or the intertubercular sulcus. And this medial groove is for another muscle, that is for, this is coming from the scapula, which is the teres major muscle. So, this medial one is for the insert, the teres major muscle is coming from the scapula, and it is getting inserted over this area, over the medial lip of the bicipital groove. Okay, and there is a floor. We can find a floor here. The floor is for the insertion of the, I have already told you on that day, the another muscle which is coming from the back, from the hip bone, and ultimately it is inserted over this area. This is called the latissimus dorsi muscle. So, this groove, the floor is for, this is for the insertion of the latissimus dorsi. How we can remember it? Just remember with it, with one thing, the lady between two majors. It is very interesting, funny thing. The lady means latissimus dorsi, and major means teres major on the medial loop, and the pectoralis major in the lateral loop. So, you can remember the lady in between the two major. Lady means latissimus dorsi, and other two are pectoralis major, and one is teres major. So, this is the area. Now, we will get the impressions over the greater tuberosity. 1, 2, 3 impressions. These impressions are for
this impression is impressions are for, we know, this is supraspinatus muscle. This is for the supraspinatus muscle. Okay. Another middle one is for the infraspinatus muscle, and this is the teres minor. Okay. So these muscles are taking origin from the scapula and is inserted over the superior, intermediate and inferior impression, which are present over the posterior aspect of the greater tuberosity of the humerus or greater tubercle of the humerus. Now, about the so this is the front side, this is the greater tuberosity, and this is the lesser tuberosity or lesser tubercle, and over the lesser tubercle we will get a smooth impression. This is for insertion of another muscle. Okay, this is for insertion of another muscle which is taking origin from here, from the anterior aspect of the scapula, that is the ventral surface of the scapula or the costal surface of the scapula, and it is coming from here and ultimately it is inserted over this lesser tubercle. This is nothing but the subscapularis muscle. Sub means below the scapula. Okay, so subscapularis muscle. And this subscapularis muscle is not only confined over this lesser tuberosity or tubercle, it also goes down around 1.25 centimeter below, and it encroaches the shaft of the humerus. Similarly, the teres minor muscle which was present, the teres minor muscle which is present, which also goes down, the insertion goes down, and it goes actually 1.25 centimeter below, and it encroaches the shaft of the humerus. Now about the shaft, this is the left-sided humerus. Okay, because the head will look medially, forwards and medially. This is the head is the upper end, upper is up. How we can put it in the anatomical position? By knowing it, which one is upper end, which one is lower end, which one is lateral, which one is medial, like that. So this is, we can say this is the upper one is identified by the head, lower one is identified is there are condylar or the expanded area. So this is the most expanded area. This is the lower end. And medially, because of the finding, we are the head is, the smooth head is directed forward and medially. Okay. Now about the shaft, in the shaft there are three borders. So about the different borders, one is anterior border, one is medial border, and one is lateral border. So this is the anterior border, this is the medial border, and this is the lateral border. This medial border and lateral border are become very, very prominent below. They are called the supracondylar lines. Supracondylar line, because this is called the condyles. Expanded part, it is the whole thing is called condyle. So above it, so it is a supracondylar, medial supracondylar line, and this is the lateral supracondylar line. So the medial border is continued as medial supracondylar line, and lateral border is continued as lateral supracondylar line, and they end in two condyles. They are called the epicondyles, medial epicondyle and lateral epicondyle. Okay. Now how we will trace the anterior border? Actually, it is coming down from the anterior aspect of the greater tuberosity. Okay, and it goes just lateral to the lateral, or it forms the lateral lip of the intertubercular sulcus, and it goes down. It is very prominent. Similarly, if we trace the medial border, we have to trace it from the below, and in the middle it becomes indistinct. And here, if we go above, and we can find it ends around the lesser tubercle. Okay, and similarly, the lateral border we can trace it from the below,
and it will go, and in between it becomes indistinct because there is some impression which is called a radial groove, and ultimately if we go and it ends in up to the posterior aspect of the greater tuberosity. So anterior border, medial border, and this is the lateral border. Now this anterior border ends and becomes, it fades away in lower part and is continued up to this area. We can find there are two fossa. One is, there are two fossa. Actually, it passes like this and it divides these two fossa. Okay, it's continued up to this fossa. I will tell you the names of these fossa. Okay. So there are three borders. Then we will get three surfaces. One is anteromedial surface, anterior and also medially. So anteromedial surface, one is anterolateral surface, and one is absolutely posterior. This is a posterior surface. Okay. Now this anteromedial surface, anterolateral surface, this and the lower part of the anteromedial surface and lower part of the anterolateral surface will give rise to the origin of very important muscle, which is going to be inserted into the distal bones. This is called the brachialis muscle. This brachialis muscle, okay, and from anteromedial and anterolateral aspect. Actually, from here it will go down, okay. সেই এটাকেই দিয়েছে, ভুল জিনিসটাকেই দিয়ে চলে গেল। বাট ওকে, ছাড়ো, জাস্ট এগুলো ভেবে নাও। So this is the anteromedial and anterolateral. Okay, so this muscle will go down and will get inserted over this. This is the ulnar bone, ulna. Okay, this is a ulnar. There is a tuberosity. There is a tuberosity. There is a rough area on the ulnar bone, anterior aspect. So there is a tuberosity with the ulnar tuberosity. So it will go down and it will get inserted. The tendon will get inserted over here. So this will also cause the flexion. At the same time, brachial is also biceps brachii also causing flexion. So biceps is superficial, brachial is a bit in a deeper plane. When we will dissect, you will understand. So this is the brachialis muscle. Clear? Here on the anterolateral surface, in the middle, we are getting a V-shaped tuberosity, which is called deltoid tuberosity, because deltoid muscle, this is the deltoid muscle. Deltoid muscle becomes tendinous and ultimately inserted over here. You can feel that the deltoid, it is like a delta-like. So this is a deltoid muscle. So it is inserted over this deltoid tuberosity. Okay, so this is a deltoid muscle. This is taking origin from, this is from the clavicle, from the scapula, and ultimately it is inserted over this area. So deltoid tuberosity, and this is for the insertion of the deltoid muscle. Okay, clear? Now about the posterior surface. In the posterior surface, we are getting one. This is the posterior aspect. This is anterior aspect. If we rotate it, this is the posterior surface. Okay. In the posterior surface, we can find, so this is the medial side, medially, and this is the lateral side. We get a groove here which runs from the medial to lateral side. It's like a spirally, we can find this is spirally placed. This groove is placed spirally. Okay, this is called the spiral groove or the radial groove, because from here the radial nerve and another artery which is called arteria profunda brachii actually moves like this over, and it moves over this area and it goes to the lateral side. So that is the
This is groove for the radial nerve. So this is called the radial groove or the spiral groove, spirally arranged. This groove is arranged spirally. Okay, spirally arranged. From coming from the it is the radial nerve. It is coming from the brachial plexus, posterior cord of the brachial plexus, and it moves from the medial to the lateral side. So we can get one area above, one area below. Below area, the area just below the spiral groove is very flat, and there is one ridge, just we can find a hook shaped ridge like this, just above the spiral ridge, spiral groove. This ridge, the posterior aspect, we know posterior aspect, what we will get? The triceps muscle. It's a biceps muscle. So triceps means 3 heads. The lateral head will take origin from this hook shaped ridge. So that is this is for the lateral head of the triceps. This smooth area will give rise to the medial head of the triceps. And what about the long head? Long head is taking origin from the infraglenoid tuberosity. Infraglenoid, this part you can see, this is the infraglenoid tuberosity. Okay, infraglenoid tuberosity, from here we are getting, this is the infraglenoid tuberosity. From here it is taking origin, the long head is taking origin from here, and this long head, lateral head and medial head, they actually get fused. Okay, and is what is the fate of the muscle? It will form a tendon. So long head is coming from above, this is for the lateral head, and this is for the medial head. 3 heads will actually join below and ultimately form one tendon, and that tendon is attached over this area. This is the olecranon process of the ulna. It is over there. So if the tendon contracts, the muscle contracts, what will happen? There will be extension of the elbow joint. There should be one flexor. Flexors means biceps and brachialis, and this is the extensor. There is the extensor is nothing but the triceps. There is also a small muscle which is called anconeus, which is a small extensor. Okay, a small muscle which is present on the lateral side, and it is inserted over here. So that is also a triangular muscle, which is small muscle, which is present deep to the triceps. Okay, here we can find that is the anconeus. So triceps. So the posterior surface is for the triceps. Just remember, one is for the lateral head, one is medial head, and the long head, and ultimately they will come down and will form a tendon and will get attached over the superior surface, superior aspect of the olecranon process, and it will cause from flexion to extension. Okay. Now the supracondylar ridges. Okay, the lateral supracondylar ridge, from the upper 2/3 of the supracondylar ridge, one muscle will take origin, and from the lower 1/3 of the supracondylar ridge, another muscle will take origin. This muscle, which will take origin from the lateral, from the upper 2/3 of the supracondylar ridge, it will go down from the brachium and will it will get inserted over the radius, lower end of the radius. This is called the styloid process. Just above the styloid process, on the lateral aspect, that muscle will get inserted. That muscle from brachium to radius. So name should be brachioradialis. Okay. So this upper 2/3 is for the origin of the brachioradialis, which will get inserted over the lateral aspect of the lower end of the radius, just above the styloid process. Clear? The lower one that is for another muscle. From here, it will go down. It will move more. It will move more towards the. It will go down
and it will get inserted over the carpal bones, the second and third carpal bones, coming from here, okay, from here, okay, lateral aspect, lateral 1/3 of the supracondylar line, it is coming down and is ultimately they are inserted over the second and third bone. So they are called the extensor because they will cause extension. This is flexion and this is extension. Extensor carpi, the carpal bones. Carpi present on the radial aspect. Radial is longus. So extensor, it will cause extensor of the carpal bones, extensor carpi. Radial aspect, radial is longus. So the lower 1/3 is for extensor carpi, radialis longus. Another muscle you must remember, extensor carpi, radialis brevis. Now, about the lower end, and here we can get one nutrient foramen. We can get one nutrient foramen which is directed towards the elbow. Okay, so we know the direction just opposite to the direction of the nutrient foramen is the growing end. So in the upper extremity, this is the shoulder joint and the wrist joint. They are the growing ends. Okay, they are the growing ends. Okay, because direction is here towards this. Now about the lower end. Lower end we are getting the elevated area. This is called condyle, and these condyles have got condyles are, we can find some articular area. The smooth area means articular area and rough area means non-articular area. So we can divide this area into articular area and non-articular area. This about the articular area, what we can find for one head-like structure, caput-like structure or head-like structure, caput, head. So this is called the capitulum. Capitulum. Okay, and we can find one pulley-like structure. We know pulley. So there is a pulley-like structure which is called the trochlea. Pulley means trochlea. So capitulum and the trochlea. And also we can find medial non-articular area, this medial epicondyle, lateral medial epicondyle and lateral epicondyle. And also we can find some fossa. Two fossa, one is just above the capitulum, one is just above the trochlea, and one is behind. Actually, this capitulum actually articulates with the disc-like head of the radius, which forms the radiohumeral part of the elbow joint. It abates, this radial head abates over this area. Okay, or it actually moves around over the capitulum. So this is the humororadial part of the elbow joint. Okay, and this one is for articulation with the, this pulley is for articulation with the similar articular area. Okay, congruent articular area, similar reciprocal articular area, which or so if it is called trochlea, then this is called the trochlear surface of the ulna. Okay, here. So this is for the, this will form the
Humero-ulnar part of the elbow joint. Okay. Now, during full flexion, এই যে flexion করছি, during flexion, what will happen? This radial head, the peripheral part of periphery of the radial head will get accommodated within this fossa. So this fossa is named as radial fossa. Radial fossa. Similarly, this is called the coronoid process of the ulna. This is a bracket-like part, which is called the bracket-like. This is a coronoid fossa, a coronoid process, and this coronoid process actually gets accommodated during full flexion. So this fossa should be named as coronoid fossa, and this is called olecranon fossa, hook-like olecranon fossa, which gets accommodated within this fossa during full extension. So it is called olecranon fossa. This olecranon fossa is very deep, and sometimes there may be a small foramen, which is called epitrochlear foramen, which passes nothing. So now about the capsular joint, the joint capsule actually covers all this capitulum, the periphery, and the trochlea, and also it covers the fossa, all three fossa. Okay, so it is like that. So this is a tracing of the capsular joint capsule, except the medial and lateral epicondyle. So medial and lateral epicondyle is extracapsular. Otherwise, this capitulum, trochlea, and this fossa, whether it is radial fossa, coronoid fossa, or the olecranon fossa, they are intracapsular. Clear? Now about the medial condyle and lateral condyle. This medial condyle we can feel. Just behind the medial condyle, we can roll one nerve, and we will gain the tingling sensation. This is nothing but the ulnar nerve. Okay. Clear? Now this is the medial condyle, this is lateral condyle. This is medial condyle from its anterolateral aspect. Sorry, anteromedial aspect. We will get the origin of all superficial flexure, all the superficial flexures of the forearm. This area is for origin of the all superficial flexures of the forearm. Their name, all the superficial flexures. Okay, not only there we know there are flexure digitorum superficialis, palmaris longus, flexure carpi ulnaris. So also definitely the pronator teres. Okay, they are all the superficial, and deep flexures are flexure digitorum profundus and flexure pollicis longus. Okay, so all the superficial flexures will take common origin from the anteromedial aspect of the medial condyle. Similarly, the lateral one is for origin of the all superficial extensors, all superficial extensors like extensor carpi radialis brevis. There are muscles extensor carpi radialis longus and brevis. There are also we are getting extensor digiti minimi, extensor carpi ulnaris. So all you will learn gradually, but just remember this part is for the origin of the superficial extensors. Now about the ossification. Why? Ossification means the epiphysis and they will join with the diaphysis. The primary ossification
Or what is ossification? Ossification is process of bone formation. Primary, this is for the primary center, which appears for the shaft at around 7 to 8 weeks of intrauterine life. Okay? Primary center generally appears before birth. The secondary center for the epiphysis, primary center for the diaphysis. In the upper end, one epiphyseal center for the head, one for the greater tuberosity and one for lesser tuberosity. For the head, it appears around 1 year. For the greater tuberosity, it is around 2nd year. ভ্যারি করবে, কোনো কোনো বইতে আলাদাও পাবে, তবে গ্রেতে সাধারণত এইটাই 1 year, 2nd year, and for the lesser one is around 5 years. Okay, কোনো কোনো বইতে আছে 1 year, 3 year, 5 years. Okay, and this epiphysis, they will not join with the shaft individually, but they will form a common, they will join with each other and it will form a common bone, which is called compound epiphysis, and that one actually will join with the diaphysis at around 20 years of age. Okay, is for the upper end. Now about the lower end, the medial is the lateral epicondyle, it is around 12 years. Capitulum is around 1 year. The capitulum along with the lateral part of the trochlea, that is 1 year. Medial part of the trochlea around 10 years. And the medial epicondyle is around 5 years. Okay. Now, this medial and these three, that is for the lateral epicondyle, for the capitulum and the lateral part of the trochlea, another center, and the third one is the medial part of the trochlea. There are 3 centers. They will join with each other and they will form a common one, common bone, a single piece of bone, and they will join with the shaft at around 14 to 16 years. But the medial epicondyle is very much selfish. It will join separately. আমি তোমাদের সাথে join করব না. The medial one will join with the shaft separately. বলে না তোমরা গেলে যাও, আমি আমার মতো বেরাবো. So that will join with the shaft, with the diaphysis at around 20 years of age. Then this medial epicondyle একটা আলাদা হলো আর এরা একটা আলাদা হলো. So there is a gap in between. There will be a gap in between where we will get the downturned end of the metaphysis. Metaphysis will occupy that area. Okay. So here not only we are getting the metaphysis, here we are also getting the metaphysis because medial epicondyle is separated. It is joined with the shaft separately and they are forming a separate piece of bone. They are joining separately. So this metaphysis will come down and there is wedge-shaped metaphysis will come down here and the ulnar nerve is over the metaphysis, not over the epiphysis. This is the question always asked. Where we will find the ulnar nerve? On the epiphysis or diaphysis? যারা জানে না ভরকে গিয়ে ওখানেই বলে ফেলে যে it is on the epiphysis. No, it is on the diaphysis because a wedge-shaped bone will come down and over which we will get the ulnar nerve. Over which nerve? Just behind of which we will get the ulnar nerve. ঠিক আছে? There is another thing, if you want to go very high, there is the angle of humeral torsion and carrying angle. Carrying angle is very interesting one. In full extended forearm, forearm is
flexed, forearm is extended, we can find the long axis of the humerus and the long axis of the radius forms an angulation. देखो, this angle is called the carrying angle. Okay, this is called the carrying angle. Okay. By এটাকে ভাবতে পারো, the long axis of the humerus and long axis of the ulna forms an angle. Okay, so this is the carrying angle. It is around 163 degrees. Why this carrying angle is needed? Because we can have an area, free area from our pelvis, so that we can pull bucket of water or anything from down. Otherwise, আমাদেরকে এইরকম করে নামতে হতো, ঘষে ঘষে নামতে হতো। কিন্তু this carrying angle is given, provided. And in case of female, it is more deviated because the female pelvis is voluminous, bulky. So nature has provided this with more deviation. That means this angle will be less in female. Okay, that's a carrying angle. Another one is the angle of humeral torsion. দেখো, the axis of the lower end হচ্ছে এরকম straight, axis of the upper end হচ্ছে একটু oblique, because there is, it was like this in front. Gradually the upper end actually twists, is getting twisted towards medially. So the axis of the upper end, if we project below, there will be an angulation between axis of the upper end and the axis of the lower end, and that angulation is around 164 degrees. Okay, this is called angle of humeral torsion. Angle of humeral torsion.